unataka kutumaliza kwa nini? Amini yaweka mkono moja kanini. Siwezi hata chapa hiyo ni Will you change your ways? Kuna marriage successful nimeona mob. Na pia yangu niko so happy of how it was 16. Shit. Nikamuuliza. Kwa hivyo watu wananiambia niwashike matiti. Nikitoa tichi walikuwa ndo wananyonyata matiti. Wako literally. Hiyo tu, alafu si tuligrow spiritual. Bro tuko naenda Sunday church, ilikuwa madhako wanakusho lazima uende mpaka ikafika mahali wewe unajua tu default kwa life yako. Default lazima uende yeah. So kuna mahali hatuwezi fika as millennials. Unajua hii saa ni evil ama hii saa ni kujichomea. Actually msaki kuuliza kama mziki inalipa, mwambie angalia Razy. Mimi nimeishi 18 years without any other job. Unajua muda ni wa Kenya ni wajanja, but hiyo story ufanana feel waseni wa shamba. I'm expecting Nyasha atakuwa na sisi at all kwa hii album. Let's keep living the real life. Depression ni real na inaweza kukukuta. Shalkido. So unajua in every time na tumesema vitu mob hapa hata sijaisema mahali. So pia mimi nimefeel fit juu. Yes. Yeah. Your ninjas, welcome back. Of course, this right here is #Emos O'clock reporting live and direct from Eden Field Studio. I go by the name Emos Njoroge, host with the Mosaic Mr. Ninja. And this beautiful night, evening, morning, depending what time you're watching this, ladies and gentlemen, I'm joined with the one-on-one Kenrazy. He's said to be one of the most highest paid artists with MCSK, paid more than 800K. Kuna wengine wanalipa 10,000 2K, but he said to be one of the most highest paid artists in Kenya. And of course, he won Bingwa Music Awards 2015 Artist of the Year, Stage Performer of the Year, and also Verse of the Year coming from Dumbala Remix. Not forgetting that also he has worked with the brands like Tinga Yogurt, and also has worked with Biolala, and he also won a rap battle in 2007, and after that his life changed, because after that ndo tulisikia hits like Tichi, tulisikia Ashu kwa Ashu, tulisikia Whoop and all that. Ladies and gentlemen, I'm happy to announce that today we are joined with the one-on-one Kenrazy. What makofi? Yeah. Welcome my G. I don't think kuna nini tumepanga kama hii. Hey, nashukuru. Finally you're here. Nashukuru man. It's been 18 years. 18 man. Unaona sasa inafaa tu thank you 18. Hakuna kitu kingine naweza ambia mafans, hakuna kitu kingine naweza ambia wa Kenya. 18 years is crazy. Yeah. Alafu when was nini? When was Tichi dropped? 2007. And then nikiangalia time, first of all kuna Damu sema mimi ndio bridge ya old school na new school. Bado teacher wa these kids who join school. Mainly hit with no social media, kutoka siku za no tube to YouTube. As in before mimi haungeweza sikia msanii mni unatokea na wapi, because it was Ogopa, it was Caliph, it was Homeboys, it was Blue Zebra, Ted Josiah. So ukienda Caliph unapata Kenrazy 11. As in wase wa 11 wa bigi JuaCali, Jimwat, Pilipili, Flex, Ratatat at the same time. Utarekodiwa sangapi wewe ni wa artist. Ukienda Ogopa hata tusiongee, Klepto wote watatu, kina Mustafa, Wahu, Amani, Nameless, utarekodiwa sangapi. Isa ako tu ametoka tu hapo juzi unfortunately. Alafu tuende Homeboys, hata unakutana na Redson kwa mlango ushaisha nguvu. Useme unaenda kwa Ted Josiah, Gidigidi, Majimaji, Necessary Noise bro. So ilikuwa unheard of ati msanii ametokea tu. Yeah. Ilikuwa lazima either utapitia hizo structures ama it's impossible. Yeah. So when we break through as Jomino, it flipped the whole scene to watu wakarealize haya, kumbe tunaweza rekodiwa place nyingine ama tunaweza fanya kihivi na bado tumekit kwa scene. So tulibreaking hiyo kitu, then Tichi kutoka na Banjuka. I was arguing with someone amwambia wakina Kenrazy, whatever these new artists are doing right now, Abanton, Gengeton, sijui what, Kenrazy and Vista did this already. Yeah, and Timmy T Dat, you guys already did that. And then reason nakwambia uko right ni kwa sababu mimi nikiingia kwa game zilikuwa camp. Nikiwa high school nilikuwa na believe, mimi nilikuwa St Mary's Yala. Nilikuwa na believe, nilikuwa inspired na waswa hip hop, waswa genge, waswa kapuka, but nilikuwa na dhaningi waswa wanapendana, waswa wako pamoja. But the moment na mada high school ndo nika notice
ile siku the beat iliamwanga kuandika genge pale juu the level of protest ili get from wasanii wengine waogopa walikuwa wanasema ngoma zetu si genge wasa wa hip hop walikuwa wanasema hizo si stories zetu unaona so nika realize haya kwani kuna noma ndo ku dig deep nikaanza ku realize kumbe wasa wa hip hop wana diskapuka wanasema wasa wanaimba ngoma za club haina message ndo mpaka kuna siku bonga na koloko walikuwa wanasema kwani kila mtu ataimba hip hop yani ile so ilikuwa ndo mimi naangalia on my side naangalia niko inspired na kina JuaCali juu vile wanaongea kimtaa hivyo na nonini wakisema ule mama wa Juo ule nini hizo ni vitu naona Jerry but venye akina Bass wanaandika lyrically hivyo ndo napenda msee anafanya nifikiria kina Juliani alafu venye beat za Ogopa zinagonga hiyo ndo sabit mimi napenda so me fusing the word jipuka naona mimi andikanga GHIPUKA ilikuwa genge hip hop na kapuka to bring now jumbaka na kumbuka time ulikuwa msewa kapuko msewa hip hop alikuwa akionekana tembea na sisi anaambiwa yeye ni sell out naona nikitoa mseka jiko ni wapi nimlete huku wasee alianza kusema buda unadu nini na yani walikuwa mpaka wana Jamino design so me fusing that name ilikuwa ku bring harmony ndo wana unasikia ngoma zangu zote ukisikia Tichi Wop nini as much as mupiga stories za club in most of my songs ama za sherehe it's always lyrical first of all alafu nahakikishanga beat sasa jua kina JuaCali hata wakidio genge their beats were more of hip hop alafu walikuwa lazima hata waraima anasema Emos bana show imeanza na hii chai bana acha nionje alafu jo ile session ya kesho jioni tutaenda alafu kiaka beat na kwa song wanaongea kitu creative but it's not necessarily lazima wakuwa technical but sasa ukiangalia beats za Ogopa ndo zilikuwa sasa ikianguka tu hivi bro hata ujali ni inaendelea kwanza first of all so mi ku bring your harmony ndio kitu inaendelea mpaka sasa inaenda sasa mse kama kaka anaweza do dying na bado ni hip hop artist mse kama bado anaweza rudi apige banga kama Femi Wana apige tipito na bado tunamjua kama hip hop. Do you feel like you get credit for what you did? Unfortunately not too many people tell the stories ndo maana musema the real story ndo maana musema na respect sana mse kama Kali na mse kama Kolo those are the two artists nishaisikia wakiwa mahali wakipiga hata history ya Kenya alafu wakasema then came akina Kenrazy na wakafanya hii because me musema you don't have to like me you don't have to like any person but don't disrupt the history piga tu vile iko even if was any rivals kama mimi siwezi piga story ya industry ya Kenya ni skip Naiboi ama ni skip Time ama ni skip Avril ama ni skip juu najua their contribution and how they inspired so many to do it so I think not so many people tell the story from our side wakishafika ngapo Kali wanaruka alafu wanasema alafu genge to nikaingia sasa so now I always feel like one of the most not underrated but their story ijakuwa shared vizuri it's you and Timmy T Dat and of course Ekodida kwanza naona I feel like your transition yenyu na what you guys went through they say you guys had to crawl ndo watu wengine wakujua run you understand but sana naona unapata not everyone tell that story and you are the only guys who can tell us the story na mkituambia tunasema mnajigamba tunasema wacha mtu mwingine aseme ndio wagafani wewe ndio ukiipiga sasa unajua ninafaa kwa mtu mwingine but pia hiyo ni makosa yenye ina happen no wonder even the new artists they don't know who to respect hata mimi venye wasal kwa wana go hard on our gengeton mimi at some point kwa naona si makosa yao juu hawajui hata maybe hawajui hata gidigidi maji their contribution and what hakuna mali the history is well preserved to a point where someone new ni kama juna on every BT every VMA every word they honor someone so ndo usikie story ya Lilwayne utajua ali inspire wana Jay-Z utajua Jay-Z alitoka utajua so utaanza kujua kwa hivyo ataka Drake ndo the top lazima niheshimu tu Wayne juu sasa unaelewa the hierarchy like how maybe the likes of Kendrick walikuwa discover na the game the stories out there the stories out so hakuna vile utajeka Kendrick above Dre Dr. Dre ama Snoop juu unajua hata uwezi anza kuwa compare juu unajua yeye huyu ndo alipevwe for hawa na hata wakamweka kwa hiyo setup ya studio na wakamdu vitu amedu but his greatness now is separate. What do you think about Rap Damu aka Naiboi?
first of all mimi nikiwa Jomino unajua pia hiyo transition wasio wakwaga wameiget poa. Tulianza Jomino 2007 na Jomino prior to that walikuwa wanafanya gama hip hop. And DNA is also a very bad producer. I mean DNA ni mbaya ndo aliproduce hizo ngoma za kama ile ya jamani bado si tuko. So Jomino walikuwa wanapiga ngama hip hop hata za kina Kantai za kina STL. But the moment we came ndio time walikuwa tu wana try kupiga ndo Banjuka ilikuwa imetoka but ilikuwa ndo inaenda kublow juu hata wakiniona F2 ni Banjuka walikuwa wamekam ku launch. So Steve akaniona ni aje yongo mmeperform hapa nataka ukam tukurekodi sare. So nikaenda Ngong kwanza hata alinigeso 5 nikaona nilikuwa kama millionaire jo. Kenda Ngong Monday beat, Wednesday tukarecord, Friday ngoma imeisha akanige no strings attached hata hakuna signingi. Tichi ilikuwa shika enda. Then later ndo ikiblow up ndo tukapatana. Now Pacho ilikuwa inaitwa Dirty Fox. Ndio rap Damu ana come home Jerry. Ananoka na nikosa unajua shambwa Razy anaishi hapa alafu Jerry mimi nilikuwa nimechorwa kwa wall mob. Ukienda Jerry utaniona kwa ukuta mingi sana. So because they were proud na tayari nilikuwa na warogianga mtaani. Mimi nilikuwa star mtaani before hata nikue. Nilikuwa yani na wase walikuwa shaniambia we Kenya ni vile tu ikujui but Kenya unadu ni unique. Nilikuwa naenda kwa ngazi na warogea. So nakuja home napata rap Damu amekaa na mother. Kuna rafiki yako anakungoja hapo nini? So jamaa akishakaribisha. Mko mnajuana rap Damu? Yeye amekaa mkuniambia. Like literally amekuja kutafuta Kenrazy. Yeye amemboresha ako pale na yeye unajua anaanzisha studio. So anataka kuambia Razy kama tunaweza fanya kitu ama uone tu studio yangu. So mother akisha welcome mtu inabidi ututi. So nikapata amekaa tunasikiza. Alafu ika happen that tuka bond. Juka mshai kwa around Naiboi ni mse anaropoa ni mse friendly sana, easy sana vibe na yeye. Alafu akona ile heart ya kujulia mse hali. By the way ndo beste yangu mmoja anaweza sema kila saa apart from service sita anaweza kupigia tu kukugotea kuna hizo ni vitu si watu wengi ufanya. Naiboi once texted me ni aje bro kofiti nakusalimia tu nikamwambia uko poa nikamwambia bado nataka kupea show akaniambia mkilipa ndege nakuja show nikamza kulipa ndege unamaanisha nini kumbe that time I didn't know ayuko Kenya. So I was like this ninja from nowhere tu akiwa tu huko tu nje ya Kenya tu amentext tu kunijulia hali and because we did an Emos O'clock which year was that 2019 2020 it was during hapo COVID 2021 cuz just did I remember that mko mmeka kwa couch fulani nje one of that was one of the biggest show I think I did at that time because Naiboi was not doing interviews alafu akuja akafunguka and after that hadi alikuwa anatumia ma screenshot groups za Nairobi discuss about the interview and all that and I'm like yani umse ni humble that much and the contribution I feel like the contribution that Naiboi has done in the industry yeye wase hata wajui after tulibonga hapo second show studio ilikuwa Dirty Fox Pacho hata ni name tuliform tukiwa na yeye because tuko na feel Dirty Fox ilikuwa ina sound foreign so mimi nilifika studio nikaona hivi but mu treasure sana relationships than anything else vibe yetu ilikubali nikamwambia yeye ndo atamaliza album yangu kumbuka sasa hiyo Jomino by the way ku split in form of artist studio watu wamekosana nini Jomino watu walienda tu majuu Kaya ameenda kuchop majuu the DNG ali switch to Hype Man 254 Entertainment akaanzisha DNA kumbuka at some point alienda gospel Stevo pia ka travel so nilikuwa hapo nasema ndio tukifanya hata ashu na visita hizo mangoma Jomino tulikuwa tunasema tu Jomino but actually it wasn't Jomino already kwa sana ile tumesema hii jina nishakuwa big so tuendelee nao for a while but around the same time na mitakina Naiboi ukiangalia video yangu ya Wopa kina Naiboi nani wako huko ndio mako nyuma yangu ndo crowd so mimi kufika nikaambia rap Damu ni aje niko na album iko na Tichi rudia Wopa hizo ndo song nilikuwa nimedo na nilikuwa nimeendelea kuidu Jomino but haikuwa imeisha na tuko nimalizie hii album ali embrace your task na energy nyingine hata kwa naamini juu sasa hiyo bro niko mimi hata I think msiashaipewa love nani ali produce Wop Stevo Tichi Stevo rudia Stevo but Naiboi was playing as Naiboi did all the other songs in my first album hiyo album yangu GRF Kenrazy Get It Straight from Kenrazy yeye ndo alimaliza hizo song tulidu ngoma na Wyre tulidu ngoma na by then I respect sana Wyre cause Wyre alikambaka studio
mpaka ana contribute in the production na mimi ni msanii mniu yani na Wyre hiyo bro Wyre ni Wyre but see to date Wyre has that personality ya humility kabisa so Naiboi kudu hivyo ndio tukapata Timmy alikuwa gatu jama pia alikuwa anadu saa nyingine alikuwa Concord na saa nyingine so alikuwa anatujua tu mtaani so Timmy kukampacho even his first songs tulikuwa tuna produce pamoja hata hii tukafanya mimi na yeye na Suzan tukiintroduce pia Suzan your time so hiyo growth yote but the first era of Pacho haiku blow sana. Now the second era yenye sasa walimita KingKaka hii yenye sasa walikuwa hapa Nairobi West wakaanza time from wele now and falling in love hiyo ndo time sasa grandpa pia ilikuwa ina split so musema bila Timmy hii vibe yetu ingepotea cause when we split as grandpa he held it down zile madus nyao hiyo time kutoka 2017 me the last song I think nilidu hiyo song nilidu na Avril so 17 18 19 before Gengeton it was all Timmy holding the industry one man so there's a day sijui kama story KingKaka anataka nipeane but a daddy cheki so hata nimesema daddy I respect you King niko na interview na Mr Ken so tulikuwa na Ken kwa at that time I was a radio presenter in Nakuru tuko kwa gari na KingKaka na JR kwa sasa Timmy T Dat wanakasirika wanasema umsaizi nini anaimba baada sasa kumuelewaga immediately ati Sagodi Mjenereza amekupatia sijui kama nini sijui nini kaa nyama sijui nini Sagodi Mjenereza amekujazia kaa Timmy uko na line tu ni yeye kuna ngoma nyingine niliduna yeye alisema usiniache kwa baridi kama billboard manze KingKaka amejam anamwambia je ndisikia mtu wako hizi ni anaimba bro I don't think walimaliza 3 months kama wajasign Timmy T Dat hizo dusinyao zake kwa Kaka Empire now here's the magic wakati nilijua nani cause Ken has this thing of spotting talent ama ku identify talent weirdly walifanya homecoming nadhani kwa homecoming ya Avril Nakuru then of course wakina Kenrazy wakina KingKaka wana perform Femi One and all that Timmy T Dat wamefanya ngoma gani na nani na KingKaka sababu kuna ngoma I think walifanya interlude na yeye or something ndo akaingia kwa stage KingKaka aliangalia Femi One zile za wacho uone like tulikuwa tunaenjoy mtu 3 months ago tulikuwa tunamuelewa but alimwangalia like before even the crowd responded aliangalia tu Femi One zile za wacho uone bista akiingia kwa stage yo bro mimi sikuwa najua you know that's why I keep on saying explosiveness online is not a real place national exam online is not a real place bro Timmy T Dat aliingia kwa ile stage you're like hizi wimbo baka kina ghafla wamezitukana but 5,000 people are singing along mademo wameruka huko I think Timmy T Dat are the first artist kutupio bra kwa stage or something alafu acha ni kushow kenye pia wase understand now the performance mimi nilikuwa napata show Pacho nikiwa Pacho nilikuwa na wabeba wote tulikuwa na hayaga Nissan nimeitwa show umeniita show bro nimejuyo luckily mimi yenyewe performance yangu hiyo ndio kutumeni imefanya nimelive mpaka wa leo actually msaki kuuliza kama mziki inalipa mwambie angalia Razy mimi nimeishi 18 years without any other job sasa ndo nafungua studio sasa ndo na do vitu zingine actually but it has been strictly music no kiki no hype no nothing performances merchandise royalties and simply kufanya tu mziki me actually I swear bro me ni the definition ya mziki inaweza kukusustain ukiwa tu disciplined simple so nika Timmy nilikuwa nikipata show niko na wabeba wote then tukienda wote so nilikuwa na quote to the level that I can alafu kulikuwa na kama kuna mtu anamtoika Timmy alikuwa amesha get mtoi kulikuwa na bwango tu Caltos kama kuna mtu nilikuwa na kisha nimemjenga poa at least akirudi home arudi na kitu but wale walikuwa bado single wanapiga tao 2 yake ama 3 si bado tuni exposure tunaendelea but it was the essence was waone Kenya na do na walan kwa job so sikuwa nawaita wakati and raise nilikuwa naita kila msesa ile nishapiga show nishafika mahali sijui nimeperform wop sasa ile show iko kwa peak ndo naanza kuintroduce mmoja so everyone was anaingia kwa stage akijua nafaa kuachia Razy show yake mahali alikuwa ameifikisha juu akirudi so unakuwa na ile pressure the hype is here so utaingia hapa no wonder unaangalia Timmy kwanza alikuwa right man wangu kile kwa show yendo ananipiga backup for over 2 years
so even hata ukiingia grand part same thing na dufla ndo maana ukiona gawa sewa kwa stage ukiona mtu yote mwenye tulikuwa naye Pacho grand part their performances are uko juu ilikuwa ni kitu una ukweli si only vile tu unasema unafana kwa pale na nilikuwa nawapeleka F2 I see Avril performing all the songs that yana perform collab ana performigi ana perform always inanikutaga off guard zile vitu yeah always every time I perform wimbo I'm like aya mnajua hiyo wimbo because I was like I've known this song but hata sinikasi kwa juaga Avril yuko hiyo wimbo ama sikwa juani wewe yani it was just a song that I had you get but every time I perform you see how people respond and like hey enye Razy you and that's what the whole conversation imetoka. Do you feel like you've gotten your credit enough for 18 years? I think ama in a whole do you think the pioneers why industry on get credit enough? I think nimeipata from God cause sioni reason naweza kuwa na rap sahi bado na ama hata naweza fungua hata live yangu na wase wana turn up kaso mbili na wako excited reason napata message za wase wakiniambia Razy si utoe ngoma ingine at this point in time ni very few people upata hiyo grace ya kulive hivyo vyote so whether these people tell the stories or not I think I'll have to tell it cause pia to spotel unaflashiwaga ka tissue bro so through mse kama wewe na hii setup tuko nayo hapa we cannot say everything but at least to try at least to put the information out there but najua madai hard wanaelewa but so many people still have unanswered questions mimi nimefanya vitu legendary sana yenyewe bro like for real so mingi hata sijui nesa 207 Sanaipei story 207 Ian ulikuwa how old 207 18 years ago ulikuwa 6 years what the nano aturekodia show Sally how old were you 207 4 years can we get a new team okay they are new Simon wewe ulikuwa mnapigana Kongo bado Simon ulikuwa kwa old 207 15 we are doing good our young producer I'm old you guys mnataka by the birthday tu mwachania siku mbili I was born September 27th May 29th I know but mimi nilizaliwa siku the same day na Lilwayne I don't know if that information is necessary guys it is but Lilwayne so you understand how I roll you know my biggest inspiration in music period when I was doing music Lilwayne manze nilikuwa baka na bandana kwa mbaya si bandana tunaweka shingo sawa kina Lilwayne kwa naeka bandana kina Badman huko Kenya tu siku copy kwake ni tattoo muri ala sinaga hata moja ndio ndo kitu weird sinaga tattoo hata moja why I don't know okay same maybe skin tone pia itaonekana but nini ingine reason nyingine inaweza kuwa ni nini reason nyingine inaweza kuwa maybe ni vibe too and then what you're saying juzi nilikuwa kwa kampo fulani nikauliza huo nini the eldest student kwa freshers bash niko ako how old ananiambia ako 21 nikamuuliza kwa hivyo watu wananiambia niwashike matiti nikitoa tichi walikuwa ndo wananyonyata matiti literally bro nikajiuliza sasa wanajua nikaanza kujiuliza jeji question backstage but nikakumbuka hata mimi najua ngoma za Franco ni vile tu sijui Franco so they know the music but they don't know the face yeah so unapata juni mziki maparo wao walikuwa wanacheza Ranisha iko na dem fulani ile unabonga naye tuna 5 vibe naye ananiambia wewe madhangu ni fan wako tuna shit hapa sasa hata wewe unaanza kumkatia aje sasa sasa niambia madhake ndio labda mkat off so unacheki ile design ya they know na mimi by the way squeeze sichukuliagi hata kwa musema when someone nikokutana na Gen Z maybe hata tukifanya mavitu ni anaanza kuniambia story yangu na ichukuaga ile haunijui acha basi nikuchezee ita wazima moto hiyo ni yako hivyo ndo kuna hiyo pia yo anaanza kuita wase tupige picha nini so musema tu I've introduced myself to 1 to 2 to 3 to 4 so because ni ukweli si makosa yao so into 7 nilikuwa boarding school shule moja amazing sana yenye an episode before this kuna mtu aliongea vibaya Laura Mbadha aliongea vibaya kuhusu shule nisoma but it's okay hata sababu tulikuwa tunaweka vitabu kwa box hatakuwa na
desk. Anyway, so in 2007 I think I was in form 2 because mimi nimeanza shule 2009. Yeah, and again, how old were you? Nikimaliza form 4. No, unaniambia vitu za kufanya. Never direct this show again, young man. So if the Suzan, Capital FM, yes, top 9 at 9. Yes. Mimi sasa walimu wangu watasikia sasa hizi lakini maybe wengi wamededi. Walimu wangu watasikia washindwe saa 3 ulikuwa unapaswa kuwa mahali preps. Niko shule na palito yangu pale na earphones. Palito. Sawa. I'm old. Yeah, ni ukweli. Nimeweka earphones nasikia. Yani the drop to ya Capital FM. Yeah. Top 9 at 9. Number 9. Tichi bese sema Tichi. I'm like unani. And that time watoto wako hii analia huko nje. So tuenda kumwambia nyamazi. Inasikika Simon kweli kwa nini? Wamfa. All right. So nimetoka before wimbo ishe. Because now you see this time and age always rewind. Si tuta record. This moment lazima ushe na mtu. Ukisikia umeisikia. And ala atuweze hii story ni inspiration za endelea. Kuna mtu hajasoma hapo chini hapo pameandikwa recording on session. Watoto wa squeeze. Mtu hajasoma hapo nje pameandikwa recording session. Watoto wa squeeze. Amesoma saizi. Very nice. So yeah, 27 nasia Capital FM. If the Suzan is still doing a thing ama mengia corporate ama ako she went into acting but ile ni vashita hiyo but I think kuna vitu tu anadu. So nasikia, ladies and gentlemen, introducing the new kid in block. Some say he sounds like JuaCali, but he has his own definitions. What bado sijaisa how broke to dem alisema. Yeah. But he has his own new style. Sijui known as jipuka from Jomino what. Bro, Tichi bese sema Tichi. Yo. Thank you. Sasa hiyo story unasema nikwambie from sasa this other side. Where were you at that time? Remember, Capital FM top 9 at 9 was Lilwayne? Yes. The only local song was ni Tichi na Chapa. Alafu mali uko right, mali kwanza unani confirm unakumbuka hiyo siku. There was never a song that went direct to number 9. Ilikuwa leo tutawachezea alafu mseme kama mvote tuone kama itaingia. Eva kutaka kujua story. Yeye alisema this bro, song nini happy naive like bro we are talking about hizo siku watu kwa so the beat peke yake. Sasa nimepewa Capital FM. Nimepewa CD na Steve pale pale tuliachia amenipea ngong shika bro enda upige lap. Nikarudi mtaani au mabeste zangu mko nimewataja kwa outro ya Tichi. By the way outro ya Tichi nilirecord ni kama itakuwa song yangu ya mwanzo na ya mwisho juu nilitaja kila mtu. Masista zangu zote kina JT Linda Monani Blackland zima kina Tichi. It was a full outro of hata tulikuwa tunajua ni wakina nani but we are just naming them because we are like watu ni important. Malingo mailivia watu wa F2 yani nilikuwa na sign out. So what was that DJ nani mapenye ngoma ilivia? KD was now the DJ at F2. Sikuzi yako majuu. KD ilikuwa ukifika pale akufichi na ukimbamba umembamba. So yeye ndo alikuwa atakuchezea. Mimi sikuwa najua hata unaweza bebanga ati kuna instrumental unaweza chukua kuja nao perform. So mimi nilienda F2 na acapella. Watu najua ngoma simekuwa nikiperform chuo kwa desk watu wanafurahia. So nimeingia F2 na imba Tichi. By the time nafika katikati DJ KD akaniekea beat. Sijui ati okay fulani. Juu alikuwa nasikia umse alafu wasa wanajibuti. So the performance was so fire that akaniekea tu beat. Wasa wakasema nirudie. Nikaipiga tena na hivyo ndio hiyo story ili change. So KD to me alikuwa na feel alikuwa. So now the transition, how did the song go to Capital FM bro? Sasa si tumerudi kwa maboy wangu tunajiuliza ma radio kwa wapi. Kwanza lakini tulisikiza but then mko mna learn from the job. Tulikuwa tunaisikiza ka 2 weeks tuko too excited tunasikia hii ngoma final junior set tulikuwa nao chuo pia. Tunaisikiza kwa radio yani ilikuwa inatufascinate tunaweka kwa CD tuna rewind tunasikia. So tukajiuliza lakini sikuna radio ziko wapi. Tukaenda Tao. The first radio tulijua mahali iko ni Easy FM. Ndio time walikuwa blues and R&B si hatujui. Was it Easy FM ama ilikuwa Nation? Nation FM ilikuwa
ilikuwa nachezanga blues and R&B still. Yeah. No, what you mean? Yeah, nakumbuka it used to be Easy, then came to Nation FM, then went back to Easy FM. No, it was Easy. No, it was I think Nation, and then they went to Easy and then back to Nation again. Because I remember we entered Nation the same na reason siezangi sau hapo huko ndo tulirushiwa CD. So tumeingia hivi tushahesabu radio ni ngapi, so tumeban 3 piece kwa kila nini. Tukaulizwa which type of song is this, tunasema jipuka. Tukaona hiyo bado pia ijulikane, tukaamua tuseme tu genge ndio wa accept genge, unajua tayari inajulikana. Tukasema ni genge. Huo demo reception akatushow hii station inacheza blues and R&B. Go to KBC huko chini ama akatrushio sidi. Alafu mimi nilikuwa na kitu kingine nilikuwa napenda kuambianga mse utanikumbuka. So nikamwambia cheki tulihesabu hii radio, so hata kama itaenda juu hii ni yako utanikumbuka. Nikamwachia CD. So aliendo alitushow mali Capital iko, alituambia Londro building nini, akatuambia KBC tuende chini na sijuko down. So kumbe station the few zenye zilikuwa on fire zilikuwa tu around town. So tukatoka hapo tukaenda Capital FM. Kufika Capital FM tukapata the late Chris Kirubi alikuwa hapo na madem tu wengi tu wasuputu hapo kwa reception tu hapo. For no good reason. Yani so hapa nikaambia boy wangu kuna boy wangu tu Asiri, nikamwambia wewe ndio English yako unajua Asiri. Pale tuliona pale hata vitu wanaongea jo pale wezi ingia kiumtaa. So tukapatia Asiri CD ndo akaenda. Akabonga akapeana. So normally ma CD mali zilikuwa zinaikuanga bro, unaambiwa weke pale na ziko kaa tao. Yangu ilienda kwa hiyo mkono. Alafu Chris Kirubi akapatia I think one of the sijui kama ni Ibdi Suza but alipatiana CD ya Tichi ilipasiwa from mkono yake to whoever sikumkagi ni nani. So mimi nimerudi mtaani, si tumepeana. Was Joe working at that time nini at Capital FM? No. Ilikuwa Eve na Solo. Producer kwako Joe Mushiri at that time? So mimi niko mtaani, kulikuwa na wera nilikuwa nangojanga sana kutumwa hizi za home ndio nikupate ka 5 bob. Nakumbuka ile mafuta ya kupima ile. So ukitumwa ya so unabai ya 95. Kabla mother achore line kwa kibuyu tulipatikananga baadaye. Sasa nimetulia na ngoja hiyo time naenda kwa shop na palito yangu. Nasikia top 9 kama kawa jo huko unaweza misio kitu kama unapenda music. Manze nasikia hivi amesifia ngoma. Hivyo tu vile unasema. Like this is after how long umepeana CD? The same day? No, after like 4 days, the same week. Nasikia anaisifia. Tumepeleka tu ngoma kwa radio. Were you listening at Capital FM that time? Ujue kama wimbo wako inachezwa ama were you listening just because everyone was actually kama ulikuwa unapenda music hiyo everybody was listening? Were you listening to Capital FM saa hizo ndo usikie ngoma yako ama were you just listening to it? After tulipeana hiyo ngoma kwa hizo ma station we were hopeful itachezwa. So everyone was always standby in a certain radio station tusikie kama maybe imefika mahali ama juu tayari kwa ma club kuna ma DJ tulikuwa tunawapea personally na wanaicheza. Lakini the attention is not haraka tuende kwa kitu kingine juu maybe hawaoni. So Eva anasifia. Nikasikia tu number 9 alafu ni Tichi bro. Nakwambia sikufika kwa shop, nilirudi home tulikuwa na mother na mbuyu. Alafu unaona hata waelewi ni nini inaendelea hapa. Na sasa nawashwa kuambia msee hii kitu it's over. Juu top 9 ilikuwa ukiingia bro it's over. Eve was the first person to play that song on radio. Eve was the first person to mpaka Tichi waswa walikuwa na maboy walikuwa napigiana kama madem ile ya ndio ile ngoma ndio ile waswa vile ulikuwa unasema watu ulikuwa unasikia uambie mtu umesikia ile ngoma that moment you can't rewind. So ilikuwa song waswa walikuwa wanapigiana masimu later. Sasa ndo akina Steve after imehit wananitafuta hawana namba yangu hatuna simu juu ngoma imekuwa too big. Ogopa na kupata video Ogopa ilikuwa miujiza. Ogopa wamekam kunitafuta nataka kudu video Luki mwenye hata 3/4 of the industry even at wasani wa big wajaimuona. Yeye ndo alinishutia video ya Tichi na aliniambia kitu moja. Bro wasio amesikia hii song. So tafuta image venye utaka kwa hii song ndo watu watakujua milele. Alafu fortunately niko na birthday sini imefika September sasa. Ngoma imeshaka kwa chart like 5 months. Ilienda polepole na pia ikashuka polepole. Haikutoka ile ya 1-4 nje. So Sana amenipea pia interview. Sanaipei was the first interview I ever did. Sanaipei was working where? Kiss? Yeah, Kiss 100. Yo. The first ever interview.
kaenda huko. So akina Steve tukapatana tukadu video ya Tichi. So birthday yangu inafika 29th, so soon anani gift kofia hiyo ya red yenye nilivaa kwa hiyo video. Kwani mnatuona so soon? Okay, tuendelee kwanza hizo. Sasa si ameleta, nilikuwa navanga mangepa ndio, but nilikuwa na ingine ya white. Haizikuwa hizi mastanding hizi. Juu hiyo time unapata wapi hiyo? So unajua lazima ukuwe tu na yeye, unajua tayari alikuwa zone alikuwa. So ameniletea mbili ya white na ya white na ya red. Ya white nile nimevaa kwa Hope na ya red ndio nimevaa kwa Tichi. So nikaiva hivi nikaona ilikuwa inakaa, so nikaisongesha kando ndio inipatie tu vibe fulani, not knowing that I'm creating something yenye na niniambia Luki, I think nimepata kitu inakaa juu hiyo time wasanii wako wanajifunika ati kofia, watu walikuwa watakaonekane. Ilikuwa kwanza mtu atakiata kuvata, mtu alikuwa kuuza sura. So Luki niliona tu ameweka kamera kwa stand, anambia simama hapo, naenda ukienda ukirudi back watch video ya Tichi nika passport photo tu. Alikuwa na sell sura yangu, alikuwa ananiambia mimi nasikia watu wanasema ni Jimo, watu ni JuaCali ni nini, wacha sasa kuone. Wacha sasa kuone that where when Tichi dropped, guys actually thought it was JuaCali. Amechange beat nini and all that. And that JuaCali thing hata tukiwa studio tukirecord ilikuwa ina happen, na ukisikia Tichi every last line nikishasema na imeiva na inabamba nilitwa Tichi, nilikuwa narudia na imeiva na naanza kuirudia yeye. Hata Steve akaniuliza una like Jua, namwambia sana. Mimi sasa hiyo mimi na record ngoma, ndio ngoma yangu ya kwanza, bado mimi pia ni fan, so sijui how far it can go, sijui. So Steve alinishow, unaona tuache hivyo, ngambia acha iko tu sawa. Ngoma kutoka hiyo kitu sasa ilikuwa inaanza kusemwa too much. Wase wajuangi nikiandika Hope nilikuwa nimejam. Juu sasa ilikuwa inakuwa yani kitu sasa na ilikuwa ni kama mimi jo yani so nitaka tu kuwa show there is a difference. So nikiandika Hope ilikuwa I'm about to go lyrical. So aski mimi na rhyme, so aski mimi na rap fast, so aski mimi na kuna venye tu na represent vibe yangu. But yes, no nini na JuaCali undeniably ndo watu walifanya. Juu before them tulikuwa tunaona wasanii man, but ukiona 50 Cent na machain mandai manini unaona nikaa uko msanii lazima ukuwe na hizo vitu. But the moment niliona kina nonini tu mtaani wanatembea wanashutuna, kwanza ruka JuaCali amevaa tafiz na jeans na nikaona haya, kwa hivyo venye tu niko hivi Jerry naweza kuwa tu msanii pia. Yani walifanya tuka believe you can be. Tulikuwa tunaona tu wasanii lakini uko mbali. Juu ndo angalie anyone before that wasao walikuwa na represent style fulani. Akina Mustafa anasema hizi boots niliba ingiri 6. Unasema we kwa ngoma kuyo ngiri 6 bro, unasema uwezani. So was 6K. Now when you look back kwenye nyinyi mliingia industry and now angalie how gengeton artists wali come and they faded. The truth ni ati they were doing so good, but the same way walikuja vifast kwa industry, the same way walifade. Then came gengeton. Gengeton maintain till now kidogo, and then now this Urbanton. What's the difference? What is the difference between the generation that ilikuwa na produce music back in 2004, back in 2005, 2007 and the generation that is producing music right now? Why is it that hakuna hiyo consistency? Ama why is it that ni rahisi sana kukumbuka wimbo fulani ya Urbanton saizi trending topic on TikTok, and then for 2-3 months tuko kwa kitu kingine, but Nyashinski akitua ngoma saizi we are still going to listen to the same. Ni nini hiyo difference ya hiyo dynamic kwaje? Mimi naweza sema first of all tukiongea longevity ya muziki, kama usoro ulikuwa unaniambia akina nani waliperform Chapa remix mahali uko na reaction, ilikuwa ni muziki yetu unaona kama vile tu unaona kama Tichi hiyo time uko chuo umeisikia mara moja mara mbili if you are lucky in a day. Na wewe ni fan wa ngoma, imagine. So within a week umesikia ngoma 14 times kama una hiyo chance. Within a month, let's say hata umesikiza 20 basi within a week. Within a month 20 times 4 umesikiza 80 times. Within a year tuseme hata kama unasikiza mara so within a year times 12 ndio umesikiza mara 1200. Hiyo ngoma bado ni fresh kwako the next year and the next year. Before isikize mara 5 umelive 5 years. So hii ngoma without you knowing ni inakuwa part of you, inakuwa life yako. Naanda ukiongea juu ya Tichi unaniambia unakumbuka exactly mahali ulikuwa, mpaka kama kuna yani unakumbuka the feeling because it was part of you. But sahi hata I'm sure sahi nikikuuliza kama kuna ngoma una like
kama mimi sasa napenda hii ngoma akina inaitwa Nakurada hii akina Jofes na isikiza kila minute na get kwa Uber ama ukiwa kwa Ndaya ama ukiwa Kejani your favorite song is the one you put on replay by the end of the day umesikiza mara 50 hiyo ni siku moja within a week umesikiza mara 350 within a year umeisikiza the same amount of time ulisikiza Tichi in 5 years ngoma usha execute within a month 2 months unaniambia Razy toa ngoma nyingine so the dynamics is also the consumption ya muziki imekuwa readily available in a way that msee anaweza exhaust ngoma yako leo kama anaipenda na ndio maana unaona venye vibes anadu after 2 weeks ngoma nyingine juu amesha understand dynamics za whatever is happening now right now, now going back to the content and all mimi naona si hatuko tunatafuta hits naona vile umesema hata Nyasha kitu ngoma sahihi inaweza ishi for long tulikuwa tunaandika tu ngoma poa but most of si wote but wasanii wa sahihi wengi politician jana akisema kama hakuna kaa na mama yako hiyo ndo chorus yake so hiyo story ikiisha hiyo ngoma si exciting anymore so inakuwa ni mangoma zenye ziko timely structured but sisi tulikuwa tuna happen tu kuandika story naandika tu hivyo ndo kunaendanga tunaandika situations uliepa sister yako kama sijui nini ukaenda wapi msaki sikio song ashindwa si story imefanyika jana so it will always be fresh cause ni instances nika ukisikia dia mama kuna msema dake anapitia hiyo kitu na madake sahi so hatukuwa tunatafuta hit tulikuwa tunaandika tu ngoma poa alafu ina live through so despite of your timely venye wasona sikiza ngoma also the concept of writing mi hiyo kama hakuna kaa na mama yako naweza yeka as part of a verse line fulani kwa verse lakini siwezi yeka as the main song juu najua ni kitu fulani yenye itapitwa na wakati tu na ita last and now when you're writing now your music right now do you consider the same mostly now but unajua now kama hiyo album nilitoa move na time I did an album titled Nini Ili Happen mi naangalianga okay first of all kuna madai hard wangu wenyewe kila sawa ananiuliza nalikuwa kwa nanembenga Razy Nini Ili Happen ulienda mbona mlinyamaza nini so mi naenda na ile design ya what do I really want them to know ama what do I really want them to hear so nikirekodio the whole album my process is niwaambie nini ilifanyika Jomino nini ilifanyika grandpa au after grandpa nilikuwa napitia nilirudi zero juu naangalia hata Jay-Z sasa yake lose team yake naona hata how great you utarudi mahali chini maybe yezi kuwa chini kama ya watu wengine but atarudi tu nyuma cause umeluza whole team so nikipigia say your story na feel this is what I feel they should know but unaona kama mimi inakuaga tu ni switch hiyo mentality kama saa hii nimeamua kugiwa sema banga na sasa nishaona okay tushalia nishawaambia keja yangu ili ban nishawaambia story ya relationship nishawaambia vile kulienda mmeshakuwa sad sawa tuachane na hiyo story taturudi kwa nika vile Isa alitoa hamnitishi alafu sasa turudi kwa siusare to dance so ni mentality kama mimi sasa hii nikiswitch nianze tu kutoa ngoma kama kanyaga kama bado anapumua hizo chorus tu za hii sasa nataka kuandika ndio hata yote mtuko na dungoma na Avril ilikuwa funny nilimwambia live nataka tu tutoe banga hizi stories zangu akaniambia unataka kuniingiza kwa hizo tabia mbaya nikamwambia kuna hiyo tu switch mimi uko nayo ni stronghold yangu nilikuwa naambia Senka Diamond anafanyanga hizo mama piano lakini akiona kuna disconnection between West Africa na Rudi sikomi anaimba hizo zake za jua najua hiyo ndio hapo ndo mali akiingia undeniably mtasikia so mimi nikirudi ni dawa ya moto saa hii itaingia tu na watu wata understand mbona wanasema hii ndo ile sound but naijua hiyo ndo place hiyo ndo comfort zone yangu there's a whole conversation about nyinyi Millennials sana ni hivyo tuandikie wimbo mamwache muziki hiyo story na alafu and I think so pia kuja kaongea kauliza why is it that especially when it comes to ladies ndo some kuna issue because Nyashinski alikuwa ametoka industry na karudi you get but sasa wakina Avril wamekuja wakina Kende wamekuja ndo sasa guys are like nini nyinyi what do you think about that thing of Gen Z millennial thing about music me I think ni because millennials you guys paid tribute to the people before you na Adam kasample track zao and undeniable mkiwa hata kwa interview mnasema yenyewe mimi I was inspired by Jua mimi I was inspired by Noni but the new artists ni kama wako ni nini nyinyi hiyo story ufanyangana unajua muda ni wa Kenya ni wajanja but hiyo story ufanyana feel waseni wa shamba hivyo ndo mweza sema cause mimi nimetoka kuona tu Nelly nimetoka kuona tu J-Lo jana Arkeli yako kwa jela na bado anakaa vile alikuwa so wase wanajiachilia tu na mimi nikikutana gata na wasanii kama venye tulikuwa tumeenda old school show yote
hizo ni za Naivasha za rally like 2 years ago I think. Tulikuwa tumeka hivi big pin pilipili jimwat nani naona wasi wanakaa fresh mpaka najiuliza mpaka mimi nilikuwa naenda nawaambia cheki wase to do man but unajua some of them wanafikiria nifanye alafu kuna maveteran wengine wanagoa history ya views. Yeah. Itoe ngoma leo iko na 1000 views alafu ya trio ametoa jana iko na million. So ana feel it inaka shameful. Mimi sitaki kukua kama wale mabuda walikataa kuchanuka ile time watu walikuwa wanaambiwa endeni mchukue shamba pale zina grabiwa ama hawa anasoma. Ndio maana utanipata TikTok na jaribu ku understand what's happening. Mimi hata nikikaa nao maboy wa sahi najiulizanga tu reason nafaa kuwa respect ni that kuna wase wanawapenda. So wanawapenda si mafala. So it's better I know what they are doing right. Nichukue hiyo moja niachane na maybe all the other mistakes wana do but mi pia ndawaambia my side but unfortunately msi yako juu sasa ile unamuongelesha hiyo wanagawe reziwe kwanza toa ngoma. Unaandika wewe ni mbuda fulani wewe unaniambia nini? Wewe time yako iliisha. So but why is it that nini hizi cases kila siku sijui yeye msanii wa gengeton sijui amekuwa msika sijui depression sijui anado sijui nini what is really happening what does explain nini mimi naona tu ni fast life alafu wanajaribu kani ilikuwa na msanii mwingine sipoa ni mtaje but tumekutana session na mheshimu the whole night he did nothing man juu alikiwasha akaenda zone akableki alafu mimi naangalia damn mimi nimekuja hapa nikafika kwanza mbele yake tuka make beat but ni juu mimi najua the importance of that collabo nilishtuka tu damn yani juu wanaona kina Wizi wakipiga kumbe ajui Wizi hiyo studio atarecord leo na atarudi kesho asubuhi ku correct kama lazima hawa kuna hiyo luxury ya kuna engineer mpaka anamwambia you need to come back and do this si tuko kwa studio unalipia studio time so wakidu hizo ngoma zao lazy nini hakuna vile unakaa correct producer ana master juu pia anataka tu do and then I feel lifestyle yao pia I think ni too dangerous man hata nilikuwa naambia Mzaga wewe nimedunea ngoma nilikuwa naambia bro kama unajijali man but I think pia sisi tulikuwa na family early so kuna kitu ilikuwa na kustructure unakumbuka as much as always choma tu level kuna mtoi hapa alafu tulikuwa na wazazi pia mimi naweza sema hata maparo hawa say if they are there wanafaa tu kuwa venye sasa tushajua muziki ina pay tushaona example mob unajua si hata tuko na many successful music stories naanda mimi budangu akiona nikido music hakunikataza ndio but alikuwa worried tu juu story amesikia ni muziki madem AIDS dead yani yeye anajua maseleb hiyo ndo njia na kwanza mimi alikuwa chop so anajaribu kuangalia nataka kuniambia ni usanii unadu yani alikuwa hiyo story iko ina sequel na yeye so you guys tried so hard also to impress and get validation from your parents so lazima kitu ingi make sense mimi nakwambia hata do yangu ya kwanza nilienda kwanza Nairobi Union kalipwa 30k nilisikia kuhepa kabla waniambia umeconfuse hata inaweza kuwa tumekupea hapo bro tu umetoka high school mali hata ukipewa tao ni lazima utembele anti watano uchukue marwabe ndo ufike chuo huko na tao alafu unatoka huku nje unapewa 30k juu ya kuimba wimbo moja na Tichi kwanza watu wanaambia nirudi hata mara 10 hiyo ngoma ilikuwa I think mseni nimeona amepewa love ni almost hata si close to Kenya mimi nilipewa ni SWAT ile time ya Lambalolo SWAT alikuwa anaweza kwa stage na hao wanne au watatu wengine wote lakini verse yake wamemuona kwa hapo lakini verse yake ikifika inakaanika ndo ameingia as in love huyo boy alipewa ilikuwa inanikumbusha venye mimi sasa nilikuwa received mimi nilikuwa kampo na kaivi nasikiza lecture na class yote ni mimi na niangalia naangalia hivi nyuma yani watu wako ile tuko na umse hapa hivi unaona so ilikuwa moment mimi nasema tu sasa the only thing I say I do tu ni hiyo tu alafu sisi tuligrow wa spiritual bro tuko naenda Sunday church ilikuwa madhako anakusho lazima uende mpaka ikafika mahali wewe unajua tu default kwa life yako default lazima uende so kuna mahali hatuwezi fika as millennials unajua hii sana ni evil ama hii sana ni kujichomea tunajiambia but how I think bringing yao imekuwa ya anaachwa na mboch si actually parent wake anamdiscipline si actually so pia na think ni kitu imetoka from back then character inafika mahali sasa ina make do na club kwanza waliharibu soko sisi tulitoka grandpa ili split 2016 kama tunalipwa tayari Ruabe Pacho kwa club
manze walichukua mashu bro alafu covid ikaingia sasa mimi narudi I don't have the biggest song at that moment so nikijaribu kuambia promoter hata anaona unamwambia nini unaona ngoma mpya kuna vijana wagenge tona hapa tunawapiga tena na wakikuja wanajaza yote but sasa hiyo unaona imeanza kuwakilia design but now it's going back so now guys are going back to old school bongo sijui alafu akifanya old school bongo lazima weke an artist hapo wa Kenya kwa hata hizo clubs zimeanza kuona alafu sasa business wise tuna benefitaje kama kuna buda mwingine Nyoruru amenichekesha niliandika huko 3 weeks ago nimepiga show imejaa bado after show unajua sasa sisi tunakuwa ile ticket after show upatie mafans chance ya kupiga picha so watu hepangi tu immediately you start na kaa kidogo so akaniambia sasa ni 5-4 na bado club imejaa alafu anaangalia sales anaona amemake do hata hajai make akaniambia alikuwa ameita wasanii wengine club ilikuwa imejaa kushinda hata leo lakini ilikuwa watu wa bia moja mpaka asubuhi so hama buda luckily for me my die hard fans wangu sasa ndo ma CEO sasa ndio wasa wana call shots so it's easier for me to even be a millionaire sasa hata with music right now than any time ever. I was with a group of artists sasa judge now tuko now LD and tulikuwa tunaona hizo mavida za sijui ule boy anaitwaje ule wa hii group yenye mwenye juzi aliambia nani aende na nini yake huko Terence mmoja alitoka Terence Creative anaitwaje kijana yani yeye anatojua watu wako alkoko Sailors huwa juzi huyu alkoko Miracle Baby Shalkido so unajua in every time I'm a very talkative person but I learn I don't know how that works but even ndo niko so nikauliza say what do you think is happening to these new artists one time making millions the other minute sijui ni mlevi sijui nini confidently waliniambia hivi bado the way they behave bado jaona vituko it's not something that will change usidhani ati sawa ndo wa kwanza ati sawa talana bado na akaniambia do your simple research angalia venye genge tono unabishana na Abanton do a simple research ona venye they wakiona mtu kama Kenrazy akitoa ngoma venye wako insecure so wanatumia insecurity yao kukudis like nini nyinyi tokeni industry mshamaliza akaniambia bado na comes why akaniambia number 1 they got it easy how will you value to sasa ukatia dem saizi aingie tu box haraka kwa no kuna mtaka sana lakini akiingia so you won't value it so kama first they don't value it second wakifika hapo juu unaambia nini kweli so akaniambia bado hujaona vituko so do you think kuna kitu wote there's a certain line Nyashinski sema hao vijana wanataka mentorship more than censorship made a lot of sense to me at that time kwa sababu and do you think watasaidika bado watakufanya hiyo mentorship do they even listen to Kenrazy mi nasema because I saw that another day clip wakienjoy Lilwayne naona Lilwayne anaongea na you ask his voice baka mtu ameandika they don't even know who is Lilwayne is bana mimi nilisikia mpaka msee anasema ati hata atambui hataki collab na vibes unajua vibes ni nani bro so ukirudi hivi on the flip side mimi nasema nilikuwa naangalia kama kuna time tulikuwa na ethic masinga TTT so akis akasema since they are the one popping right now wafunge show mimi nikajiuliza lakini niko na reckless unajua alikuwa so unbothered na hiyo story so mimi naenda naambia beste yangu Rofas yani hase wanasema nianze hapa mahali kuna waseka 6,000 naona hivi watu na ni watu na najua zone yao ni watu wako tipsy watu wako zone na mimi najua tu kenye mimi udo so nikaona ile kitu ya according to venye Kiss waliniambia hiyo statement taki ku mention names but walikuwa ile design ya mimi ni kama tufanye tu alafu sasa waswana wakuwa waingie na kwambia nilirudi kwa ndai tulikuwa na Suzan hata Suzan kwa perform nikaambia Rofas nigie laptop hapo sasa nikaanza kuweka show ya wao sasa hii nilikuwa nimekuja tu kuperform kwa amani lakini sasa ni kama hamna heshima kwa track number 1 Dumbala track number 2 Tichi track number 3 hivyo ndo kunaendanga hapa kwa track number 4
naeka zile vitu mademu wakamwa bambiki, alafu after hapo ndo apiga Kenrazy rudia hapa sasa watakuwa wamededi, alafu tuingie dawa ya moto alafu ndakuita sosunu utaingia na dawa ya tutakuwa na verse hapo ukishaingia utapiga kufunikwa sura ya kazi alafu mimi niendele bro. Nakwambia tuliwa hiyo show mpaka by the time Ethic walikuwa wanaingia they were so psyched manze, na lakini tulivibe after show, na those are one of the artists wenye walifanya nikajua hawa sio ukibonga tu nao wanaweza sikia, but ini kama ili come the hard way, na ndo maana hata sasa watu wanakusizana discipline fulani sasa sababu wameona kazi si mpaka eventually tulidua hata ngoma na SWAT kwa album yangu na alini bless na aliua na wana talent ni wanoma. So mimi Kenya nilikuja ku understand ni hata huko tunasema juzi nilikuwa kwa radio nikaulizwa hiyo story ya ile time TipCG walikuwa na noma na kina Ethic Gengeton na Abanton, na sasa mimi najiuliza how awesome would it be kama wangedu collabo. Hiyo ndo reason mpaka sasa hata kuna ngoma tumeduna visita na Godi tena inakaa Mavondo wameproduce unaona so tunajaribu kuwa show nao sasa by example. Sasa basi inakaa maybe kubonga na ndio nakuambia mimi nataka kuanzisha hiyo podcast ya niseme tu stories zangu kwa sababu najua maybe through that msemjanja atalana, alafu kwa wasanii wanaochi kitu pia naweza waambia any artist you love sawa sikiza ngoma zake lakini watch interviews za wase, cause kwa interviews wasanii tend ama kwa conversations kama hizi tend kuwa so real. Mi Diamond kuna vitu moba shaniambia mpaka na feel nikani nilishaenda maju nikani nilikuwa na huyo Snoop najua what to do when I get to that space. Jua sio juu ukiwatch hizi vitu una pick juu maybe uta travel everywhere sahi but through vitu wasona bien mimi natafutanga interview ndio ndasikiza ngoma lakini atafutanga anasema nini huko cause anapatia interview. Have you ever watched interview Diamond? And I think every artist should watch that interview ya Diamond na Larry the Trend. Alisema alifungua alitupea masiri mingi. I think everyone should just watch that interview. The way he did number 1 strategically, so true. Akaingia Nigeria, the way alikuwa atembea South Africa na notice wasewa ni jui akauza manager wake kwa nini watu watujui South Africa, what do we do, like that is the only interview of all the interview. I think that's the only interview alipea watu hivi this is what you're supposed to do. Na hata nikikama hapa nimeona nilikuwa na cheki nyingine ya Salam kuna mali tu amesema live sasa wewe unatakaje uende Majuno hujawekeza, unafikiria Chris Brown aliamka tu akadance kwa Mosava mambo ilipigwa hapo ma 1-2 ndo afike dance ndo Jason Derulo atake remix ndo nini so alikuwa anaongea tu on the basis of wekeza alafu utaenda solo na mimi by the way I'm a true believer of every time nimetrive hizo historic moments, hiyo time ya grandpa na Jomino hizo watu sema na Pacho there was a team around me I was just an artist mimi sikuwa nataka kujua presenter amepewa ngoma aje sikuwa nilikuwa tu msanii you can't do without people. Na ndio maana unacheki during hii period after grandpa ili take time to get back there kwa sababu pia I think who I became ili intimidate pia wase wenye wanaweza kuwork juu ukijaribu kuweka best yako akuduye hiyo job anaogopa the greatness, anaona hapa tukifail itakuwa mimi juu wewe ni Razy tu alafu pia wase wenye wako na hiyo ability wanafikiria Razy hawezi kuwa na manager so hawezi fikiria ati wanipigia niambie Razy tunaweza fanya hii na hii na hii so the assumption so na kuwa nimedo so much alone for the past 2 years na wasi hata wajui but nile tu design ya najua kuongea najua kufanya nini but hizo ma corporate gig nimefanya kama za Safcom za nini I always nitaenda na kupigia tu Mose va suti twende mahali tondo kwa Nigeria ni noma hii lazima because there are places you can't just go and represent yourself. How many minutes uongo no umekaa tu hapo kiona tu ungekaa huko kwingine kondo piga wana nilikwambia unisabie tukiwa na Kenrazy hapa so now talking about story ya manager and all that relationship you guys are still with Suzan tuli split but sisi ati tuko na noma sisi si uko parent too fiti wasengine kama unaona kama siko kama niko na lap kama hii ana chill na watu hii kama niko na lap na drop hapo on special occasions tunatokea tu pamoja for kama vile mtu junior kwa na birthday tuko hapo cause mimi nimegrow nikiona love ya amegrow akiona love and
for us it was a situation of not really bad people, but ilifika tu mahali haiko ina work. And ukiangalia the essence of hakuna mtu ananijua kwa hii dunia kaa jua alinijua from scratch. Sio mimi nishtua ati Suna alikupea kofia Tichi. Nikimpea tulikuwa kwa show ya bus club kutoka Tika, ilikuwa hapo West. Siku hizi sijui ni supermarket fulani. So si mimi nishapiga show imebamba. Nikaenda nikakaa kwa crowd. Abasa shapanda stage akasema wasanii wote wameperform wako down. Za kujificha except ule boy amevange paya white ako tight. Akanita wapi yeye, nikapanda stage bro. Nakwambia the feeling of sharing mic na wewe msee kwa stage, nikatoka hapo kukaa nakutana na Suzan, alikuwa na mabeshti zake, hata siku apparently hakuwa aende out. Dunga like a boy ndo ajifiche juu bado alikuwa chuo, unaona. So ile nikampatia CD yangu, na hiyo CD ilikuwa na Tichi. Kwenda kusikiza ndio anajua mimi ni nani, ndio anajua ngoma, ndio inaenda kuexplode. Ni hiyo 227. So nasema hii process yote, hii journey yote mpaka saa hii mimi naonanga, na alinipatia the most precious gift of which ni hawa watoi. Jubila mimi my 2 daughters bro. Sidhani kama ningekuwa na hii reason ya kuendelea na hii hustle vile na idu saa hii. Mlikosana when? I can never trash or even talk any ill about her. And that's when nakuuliza kuzojua hata mimi nimejulia hapa. Si ni 2 years ago bro. Mimi nimejulia hapa kwa sababu unajua any other artist wakiachana na mtu wake mambo kwa mingi pale kuna chemuka pale mtandao kuna chemuka ile ukweli. So I'm just surprised. I didn't know that you guys, kwa sababu you didn't create drama manini. You respected the fact that mmetuana place nini, but it's just not working. So ni ukweli what they are saying nini marriage ni inabamba mafala, ni ukweli. Zizi hata kuna ngoma na do inaitwa fake love, kwa sema kila mtu kwa ile life ana need that love. The only thing ni usimpatie fake love. Juu at the end of the day mi Kenya naweza kwa na scenario ina happen saa hii. Wase wanajirepresent as happy but they are not really, because kuna sauta tu hivi. Hata hizi stories za madem sijui uchotane kila siku si exciting for mse yako na focus. Inafika time unataka tu dem tu, yani mwenye ni dem yako. But now unajua for mse kama mimi sasa ni hard juu ni generation yenye kwanza ujui hata dem anakutakia wewe kwanza ni Razy. First of all kuna perception mob anakam na vitu mingi kwa akili yake. It's hard to find new. Sasa mimi hata sijui story yangu I think mi imekatikia hapo. Sasa utadate sijui because you don't believe that utapata dem mwenye but Kenya tu mimi nasema siwezi trash marriage juu kuna marriage successful nimeona mob, na pia yangu niko so happy of how it was 16. Shit. Kuni hold away. The more Razy anaongea the more naanza kurealize mimi nimezeeka. But unajua for me it was an instance of mulika 16 years. It was an instance of nimepata mtoi. Mi first born wangu ako 14 years. Razy ulianza kudinyana kitambo bana. Mimi nikiimba matiti nilikuwa na do hiyo shit. Sikuwa naambia mimi si mfake. Bede mimi si mfake. Unajua sana nafikiria ngoma zangu ni mimi uimba vitu either ni Razy nishike kwa. Mimi uimba vitu nimedu. Ama vitu zimeapenia beste yangu immediate. But I never just come up with a story ati sasa acha tukua creative to make. Naweza kuwa creative on the lyrical part, but the story I'm telling is something either happened to me ama someone I know. So naweza sema mimi si wale wasewa bita. Sasa utaanza kuambia msee achana na niko na 2 daughters. Wewe mmoja ako grade 2 na wewe mwingine ako form 2. So immediately getting into the family setup inafanya ndo maana mimi ni hard upate stories zangu za kuchoma. Na imagine mimi ndio sasa huyo mtu wa Tichi. So inamaanisha family setup ili ni ground in a way that mimi nilihama kwetu mbio nikiwa 20 nilikuwa nishakuwa na nyumba yangu. So tayari unakuwa structured ile design ya just hustle. Alafu kumbuka na try bado kuprove ya maparo mziki inaweza. How is co-parenting? For me it's easy kwa sababu we are having a conversation with Nick Watch na akasema hata yako kwa co-parenting but hizi akasema I can't lie, it's not easy. Mimi naweza sema tu on the basis of kama huyo msupa wako ana understand and still ana believe ni watoi wake na anafaa kuwaduia things pia inakuwa rahisi. Nika mnasaidiana bado.
but akikuwa tu mse anataka kufrustrate akiona unaendelea ashakuambia story fulani ya mita unafaa sijui unajua kuna zile juu hapenaje normally after hizo nini a man mwenye ajamua kwenda direction ya madem juu kama mimi ilikuwa either sani as tu sasa kukua mse wa kukatana ni hiyo anga na hiyo nini ama ni kuwa mse wa kufocus. The men who go on the side of focusing tend to be successful juu sasa unawakilia design ya shit man lazima tu sasa vitu ziende hivi lazima iwork lazima nifanye hivi. Unapata hata unaendea vitu maybe previously uko na hiyo nini so ikihappen hivyo alafu huo dem maybe life yake iko stagnant lazima ataanza kusumbua and that now happens to 80% of the men sasa hapa nje but unapata ni kama mimi naweza sema I'm blessed so soon kuna vitu zingine hata napata amedu ati sijui nini nilikuwa nitakana chuo na nini mefanikisha so ole angukia wewe unaona so I think ni just the level of respect tuko nayo na yeye na hiyo maturity but siwezi sema kila mse yako amepata hiyo luck ya hiyo kuna song yako I can't remember the name of the song but you are talking about depression you face it nilisema let's keep living the real life depression ni real na inaweza kukukuta hata kuna ngoma nyingine kwa album yangu nilisema nini ili happen nimesema always contented na tao yangu badala ya kufloss na million si zangu baadaye depression kwangu cause nilikuja kurealize sasa hiyo story back to ile story kwa nauliza juu hata wasanii wa saa hii most of them walikuwa na pia kuna millennials wengine part of wasanii walikuwa wanaonyesha public hiyo image ya mimi niko na hizi mandae niko na nini kumbe amepewa asset na wasa wamempea asset wamempea juu ana hype company yao ama whatever but ukirudi kwa four corners zako usiku unaona uko na ile mayai mbili na ile ugali unaikula hivi unaangalia na una do unapigishwa malap na waheshimiwa wana spend 100k mbele ya macho yako lakini ukitakata 5k ya kufanya project yako hizi kupea niliona sound nyingine msema anasema mako so unaweza fanya ni kuambia mtu anakubaia pombe akupe hiyo pesa instead inafanya noma sana anasema pesa ya pombe ni pesa ya pombe so mi naweza sema nime escape juu I'm not the strongest bro nimepitia vitu mob 2 years ago keja yangu yote iliban bro keja yangu yote iliban mimi nilihag tu watu nika thank God for life juu unaangalia unasema shit what was the cause ilikuwa candle stima ilikuwa imelost house help akaacha candle kwa desk ya mtoi ya plastic ya kuchopika drip kwa carpet ikaanza kuchoma sito yote luckily tuko napiganga hizo story na first daughter wangu tuko nasema ende fire nini tuko napiganga tu hizo ma story dawa ya moto ni moto alichukua nini hapo literally na akatoka tu ita wazima moto na unajua zile keja ni zile keja zenye sito iko hapa alafu na hallway of bedrooms now so alitoka huko na sistaki wakatoka nje so me I couldn't sit on the bed and scream and I'm seeing fire mazao so nilikuwa naangalia hivi nasema hiyo kitu ili change mentality yangu ya ukionaga kitu inafanyikia msee mimi hata nikipatanga siku hizi msee amekuwa makuandae kwa barabara natakanga kujua na nionekane za saidia tu eventually kuna ile kuiba kuna ile eventually unataka kulana another lesson lakini kuna ile the thought process was nilikuwa nikiapproach hao nakumbuka nilikuwa show Mlolongo hiyo time nikatoka na bike mpaka home nilikuwa naangalia naona yani ni hao yangu tu ina ban najiuliza yani leo ni mimi yani mimi wana hao za watu zina ban bro na hata jaidu shit maybe ama ni mistari zako ziko on fire sasa nilikuwa naangalia hivi nasema na sasa ni mimi jo so nikasema tu yani ni life bro so mimi naweza sema so how did you recover from that man sasa ndo hiyo ndo part kwa nasema na at some point nilikuwa nalipa cause kuna damages zingine zenye hazikuwa zinaweza sortiwa na hii side nyingine so kuna time kwa nalipa 15k per month last year for like 6 months per week hapa 15k za damages kila week but still nilikuwa mboka nimefurahi watu wananiona nikaa kuna na sasa ndo una go through hizo breakup sasa hiyo ndio sijai alafu unajua ujai experience hizi situation zote but nilikuwa najiambia ndio nilikuwa nasema mimi huambia Razy mimi ubambika sana mimi ndio Ken cause mimi nikiendaga kujirepresent ka Kenrazy I swear bro utangoja sana kuniona nikilialia na musema as long as niko na hii sauti na mgumbili kama mbaya bro sinaenda tomboya naimba nishaipatia msee so akipiga drums sasa wewe unataka kuniambia watu wakiniona nikiimba hapo kwa street hata nigedo
before nifike hapo niwaambie mnichangie mimi usema lazima nifanye kila kitu, acha sasa semeni blunder lakini sijakwambia nipe nimekuentertain ukanipea. So nimekuwa for service fulani yenye nimefanya pia ukasikia poa. So mentality yangu waga tu ni Razy, go to work mazao tuokoe. Yeah. Sherry, you have a question? Ni serious. Unifan wanani sana, unifan wa Susum sana. Safi. We have a mutual friend. Yeah. So we sometimes tunajaribu kupoke magesto wetu tuone kama wamesha go above and beyond. So the first question is, what is that one out of pocket thing umefanya kusurvive kwa entertainment industry? Ile tu yenye Naweza sema like ile noma tabia mbaya kama ile yangu yenye nililishwa na dem na 5k ile ya 5000. I don't know, probably me think kitu yenye nilikuwa napenda hapo after grandpa wase walikuwa wanajua, walikuwa na perception ya niko tu sawa, life iko tu fiti. But at some point nilikuwa nikipigiwa show na ama promoter wametuma mpaka transi, nilikuwa naenda saa nyingine na shuttle. Alafu nikishafika nachukua kanda, alafu nafika, alafu story yangu ilikuwa gani? Ndai yetu imespoil, lakini by the time tunapiga show watakuwa wamefika. Tunajua asubuhi hata niona nikitoka. So there was always that aibu ya kuonekana hujafika na gari yako, hujapulo, unajua. So nilikuwa ganako kwa uongo mpaka kuna siku nikajiuliza, na siku moja si nitapata accident ya kweli na hii mambo yangu ya gari yetu imepata noma. Unaweza tell sana mpaka what is the word netago kunini? Ni kuafama wanafanya nini? Manifest. Manifest. Apparently nilikuwa natumia hiyo lie sana. Kusustain mpaka ikakuwa tena. So first of all, congratulations. 18 years is not a joke. Thank you. 18 years guys, 18 years. 18 years. Now, question. 18 years from now, would you consider rebranding to your original name, Triple H? Wow, unajua hiyo jina. Ando sheri mtiaji sana. Uko unajua? Nilikwambia Google iko inanipa information. Wewe umetoa pia Triple H. Sasa first of all nikijita hivyo. Wewe uko unajitaje Triple H? Ilikuwa ni jina zangu zote zinaisha na H. So nilikuwa najita H3. So ilikuwa Kenneth, Akech, Oluoch. Sasa hizo ma H. Sasa juu kulikuwa na wrestler anaitwa Triple H, sasa mimi nikaiweka H3 also. But ni juu sikuwa nimeget name. So nikiwa high school nikirapia wase nikijita hivyo, walikuwa wananiambia kila kitu, nilikuwa na rap, walikuwa wananiambia wewe ni mcrazy, unafikiriaje hizo vitu? So Kenrazy came from taking the C out of the crazy, nikaeka Ken nikakuwa Kenrazy. Na hivyo ndio nikaform your name. So me I don't think I'll probably go to Razy. Because watu wameanza kuchoka na hiyo Ken. Alafu nataka kutoa Ken from the scene because Ken ameduya wase, hata nilikuwa nafaa kuchange jina saa hii. Kuna point nilifika, yani mpaka wase nilisacrifice everything for them. Hawakukuwa sasa ile nilikuwa na need wase, I was alone. Nikasema wewe Ken na hiyo roho yako poa, acha tuende na Razy sasa, acha tuende na huyo wazimu. And that's why tukianza nilikuuliza what do you think about rap Damu ama Naiboi, because I know for sure without him telling me, I know what he has done for the industry. And I know inambo sababu ameshikilia watu wengi sana. And do you think it's a bad thing to be a good person? Inasaidiaga nani kuwa mtu mzuri? At some point mimi nilifika nikaona Kenya nikaa haisaidi. Be good to your people, cause angalia hata wale hata ma corporate hata manini ama hizi mashow big zinapewa msemo mwenye atakuja tu onyeshwa sasa ni kichwa ngumu, na rightfully mimi ndakwambia. So mimi hata wasema elite wale tunasema gando ma gatekeepers ama nini hawanipendagi juu wanajua Razy ni mtu wa kuleta wase. Huyu akipenya mtaona nani muone. There's no instance nishai kuja alone. And that came from me. But imekusaidia mali? Imenisaidia I think now for the longevity nimekuwa nayo. Because hiyo blessing hawa wase wako nayo ina come in disguise kwangu, inasaidia niko hapa saa hii. Because niliona interview nani anaitwa Jemeja akaulizwa what is the one thing angelearn kitambo. Akasema kukaa peke yangu. Shiti pia nisikia mali akisema the same thing, akisema manzi akianza alikuwa anatembea na mbogi. Look behind mazona shindo watu wote. Imagine after Tichi rudia na Wop ningeendelea ingine, lakini mimi nilikuwa tukamini. Mimi nilifika at some point mpaka ma rival wangu
wenye wase walikuwa wananilenga sasa ile nilikuwa nataka kuingia kwa game wenye waliniinspire mimi hata hawakunisaidia nikaenda nikaidu alone but ilifika point walianza kunipigia na ananiambia Razy unabeba mzigo mob jo yani mpaka sasa wanakuwa concerned juu si ati kumbe wananichukia walikuwa na feel okay umse tumshow tu tough love naenda pia tumesema juu Gengeton ni ukweli hao walipendwa sana mimi nilikuwa napigwa mablu hata na hiyo tichi si ndio JuaCali anatoa sasa kwanza kwa heri ndio red ndio nani nameless huko anaangusha sijui nini so ilikuwa ni war unapigwa ukiwa job una harden Sahi tunaweza sema wewe ni adult wa music. Yeah. Get it? Yeah. Kuna ID. Hajaland bado. And you've been a huge transition in the music industry, like kutoka from one genre to another. You've also interacted with the new crop of artists. Yeah. So given a chance, what trajectory of the industry would you change instantly, like wafanywa prezo wa ngoma tu sahi ama entertainment? Ile tu executive order number 1 ya Kenrazy inaweza kuwa ipi? Number 1 naweza hakikisha tuko na structure tu ya the royalty payment hiyo tu kwanza kwa sababu ukiangalia poa unaona hata mziki zangu hizo tichi sijui ni sijazeka kwa DSPs ni kwa sababu mira yangu si my music is available on all platforms alafu doiko unajua wasanii wengi wanagona hiyo si ati na trash hiyo kitu but if you simply ask an artist value ya stream moja ni how much hata kuambia hata ajui unalitoa paragraph ya nini hivi kwanza kulikuwa na makampu za Kenya kwanza unalitoa hivi ngoma yako imedownloadiwa a million times alafu unatumiwa 3 unaambiwa ati sijui nini imefanyika hapa kwa hesabu ndo kila kitu ina na hesabu zina make sense downloads inakumbekia sense breakdown unaona sawa unachukua tu hiyo 3K unaenda unaona and then another thing I would simply ensure hakuna ngoma inaproduciwa bila a touch of a live instrument na huyo ndio the future Razy kwa sababu nimenotice kuna ngoma yangu inaitwa Stuck in Negative Energy and then msikize hiyo song na ngoma inaitwa Rubiru na ngoma inaitwa Good Morning. Those 3 songs ilikuwa nikitaka gitaa kwa tuna maplenka na tunakisha tumepigia msewa gitaa na kam na realize hizo ngoma hata nikiwaga maybe live ama nikiwa wapi hata mlami mwenye elewi can you do that one again lakini nikaanza kufeel na rap tu ka Razy so Kenya ni unique kwa hii song ni the fact that I've been collaborated kama ni keyboard ilipigwa live tunaweza piga makick na masnare kwa comp sawa na hizo softwares but nimelearn mbona akina sauti sol ni sauti sol and live music has life in it na pia kuna saizi ya Timindo nilipe like the other time I paid ticket ya 4K kwenda kuona Bien but part of it was because I know he's going to perform live but angenipigia ma playback unaijaa kidogo ningeona kama ni so hiyo ni kitu wasanii hata wakidu keys man ina change structure but manzi sasa ni kubaya na ndio maana hata mimi sasa nataka kulana few instruments something I can do like they can't recreate as me cause sasa kama wewe tu ni msanii wa kurap tu utatengenezwa kuna Kenrazy tu mwingine atarap Spotify ukiupload music yako kwa Spotify umeipea pia right ya AI to do your music anyhow they can do without you being paid. Nimeona so unacheki sasa mimi najaribu kukua nikikaa kwa stage kuna kitu nitafanya ufeel hii sasa hii siwezi pata kwa juu ni Kenrazy anaifanya but if you are just rapping or singing too sasa ni danger mali tunaelekea the next 3 years kutakuwa na vitu AI na do zenyewe kama hiyo tu ndio tunaweza fanya ni kubaya kwako. What do you think about the new album ya Nyashinski? Niliona ulipost pale. Bas sasa si nilikuwa naisikiza kwanza nipo umeniuliza tulikuwa naisikiza live nilikuwa nikitoa nikasema nataka kusikiza album solo kwa nini alafu mimi TikTok yangu by the way inaweza nikafungua live nikasema acha nisikize na mafans before I started playing just in my mind nilikuwa najua hiyo story ya kusainiwa huko na nini congratulations to him first of all nilikuwa naambia wasee kabla hata tusikize I'm expecting Nyasha atakuwa na sisi at all kwa hii album atakuwa na sisi ndio lakini extra feel feeling tu sijui kama niko right conversation right now ndio like guys are like hii album niliwaambia sijui kama niko right lakini acha tusikize ikaanza track 1 fire juu unajua ndio nilikuwa na feel ako kwa ile transition ya okay sawa
sitaki sana, si lazima niensure mnanielewa sana nyinyi. Kuna audience ingine anajaribu ku welcome in, of which is okay. Na hivyo ndo inafaa, kwa sababu hata mimi nikisema hiyo next phase, ukisikiza ngoma nimetaja hizo, sitaki negative energy. Utasikia vitu nasema, unasikia huu ni Razy, yes, na unailike, lakini una feel ni kama hayuko pale kwa ile zone ya fanya kile utafanya usiku. Unajua kuna hiyo point, but I was ready for that. Alafu nasikiza kila ngoma ina validate your thought, kila ngoma ina validate your thought. Now going to post it ni kwa sababu nilifeel at the end of the day nikauliza wase ngoma ngapi hapa zimewabamba. Everyone had 4 favorites, including me. Nilikuwa na mimi napenda PIC sana. Hiyo naye naisikiza kila saa. PIC is the partner in crime. Yeah. Alafu nikarealize, unajua in an album if you can get 3 songs only, ati unaweza beba 3 useme hizi napenda, kuisha hiyo album ni noma. So mimi nikipost ilikuwa out of siju na post tu juu ni nyash ama juu kwa mnoma. Na gani nyingine nilipenda pia hii kuna hii yenye inaitwaje, hii yenye ameimba juu ya don't mess with my money, don't mess with my money. Sasa unaona hiyo ni sisi, hiyo ameongea English ndio nini amepresent that way, but now that is us. Hiyo nilijua itaingia. Alafu the other one was I think the intro venye tu alikikini hiyo venye fresh ni noma. So unaona, so nikajiambia siwezi sema hii album si 5 mics na niko na ngoma kadhaa hapa nasema hizi napenda. So I posted it out of respect, kuona ame execute your thought vinoma. Amebalance, mtu anataka kusikiza atasikiza. The good thing, he has a distribution company now, so the target audience and target ya huko nje, it makes sense, because now you can be diverse and do that type of music, but if you don't have a distribution company that takes you globally, itakuwa tu umefanya nini. And I think that's the disconnect was artists wengi wako now Kenya, in terms of they don't have a management, they don't have a team that inasukumia ngoma online, and they don't have a team ina make sure, you know, I realize, and ni kitu mbaya kupea, si kitu mbaya. Mimi nilikuja kuelewa Bahati in a very weird way. So Bahati noticed and realized that Wakenya usipowa inatagwaje kwa trigger hawezi kusikiza, lazima watrige. Na sana kwa trigger kwa kitu tawaudhi ndio waongee. Wakiongea more following kwa online yako, ukipiga ile inside screenshot hivi utumie kampuni uambie ona mimi nikikuendosia hapa niko na 1 million something inakuja. Cause sometimes napostigi kitu sana TikTok, a different social media platform. TikTok is not nini, TikTok si Kenya. Huko ni dunia. Huko ni dunia tofauti. TikTok ilifanya nikadu EP inaitwa A Different World. Na hiyo EP sikuwa na post Instagram ama Facebook. Sasa unaweza kwa ninaambia hata elewa. TikTok kuna mpaka president, kuna mpaka sijui nini, kuna wasanii wa famous huko. Bro akiimba tu ngoma yako it's over for you in a certain world, but ni dangerous. Jujuzi nikiona hata show ya Chris Brown, ngoma zake za kitambo crowd ilikuwa inaimba everything, but hizi ngoma zake mpya ikifika pale kwa ile kipande ile 1 minute ya TikTok ndio ndio ile ngoma. Exactly. So wase wana tend kujua tu hiyo part yenye ile beat peke yake. So now I noticed kama the other time ile story ya Nikoacha baby mama we don't love your kids walijam, but guess what, iliwa trigger kenda YouTube. And they got the whole conversation. And now the comments on YouTube, Instagram and TikTok different. TikTok kwanza ni sompendi watoto wetu. And then YouTube is like, now we understand. 2 men seated just laughing. 2 men seated laughing about we don't love our kids. And then later on after they watch the whole interview, somebody unapata sama demo mwenyewe akisema aje, but they are saying the truth. Why is it that tunakuaga very defensive when somebody is telling you the truth? Anyway, why do you want another stranger to love your kid anyway? You understand? Unajua hata kwenye wasema ni ukweli, hata na tu historia ya Avril. Si Instagram ndo kulikuwa na mambo mingi. TikTok tayari watu nimekaa mna hela. Watu kaka mbili washaimba hiyo verse. Sawa wani nikaende. Instagram ya elite. Ndo sawa nasema dress code. Sijui what, sijui huko kwingine. TikTok huko ni trending topic. Huko ni banga. And it's so, totally and that's what I'm saying. Kenya usipo trigger watu, naona kanya Nyashinski already kwanza to trigger with the interview he did. Alisema I spent 6 months to record this, and most of the music that I've been doing I've been targeting East Africa and Kenya. But this one
before that album itoke tafadhali mjue imagine ni Monok to after by the way. No alikuwa shasema and I had the conversation jana pia na beste yangu kanambia what do you think about Nyashinski album. I'm like tutashinda hapo aiwezi kuhit saizi hiyo ngoma and that's the beauty about you guys who mmekuwa industry for 18 years ngoma zenyu zinaweza kataa to hit saizi but ziko na plain mode Ian let me land msikia plain mode wacha land ku explain how plain mode works so Million Music ni ngoma yenye utasikia saizi kama hii ngoma yenye umetoa na boy anaitwaje Mzagatas Millennials the ones alright na sikuelewa you understand leo nakuja napata is actually one of the most viewed video on YouTube with 135 or something k on YouTube then I see and then I'm like Ken Baka ameongea baka kuhusu depression bado kwa hizo story ni ina fun ina lyrical way and all that then I stand and like makes sense partner in crime Nyashinski that time and was like wait and that was the same thing ili happen kwa Lost and Found ya Bien nilisikia and was like wait hata soba ushesikia soba ile ya Sauti Sol I was like wait but at first kusikiza I'm like can we go next can we go to Suzana tafadhali then later on but now when I listen to new music tunaconfirm afu kuna masaa zingine naona tumeconfirm sana alafu unajua kitu musema pia as an artist someone should not understand your art too immediately hiyo inamaanisha umedu kenye anaweza alikuwa anafikiria ama anaweza so musema sasa ile utai explain kama mimi unaona ile line hata hivyo ndo kunaendaga mahali musema acha na cham 10 utaonaga hachi fifa hii sana utaimanga kulikuwa na yote mizi ile pombe za 10 wasao kwa kunywa kwa blind so nilikuwa naambia wasanii ukipata hiyo do na nikinywa inafanyikia wasanii sahihi ukipata hiyo do usiende hiyo zone sana au utafika mahali utakuwa blind ni kama uta shut down life yako hachu fever in form of kukua sick hii sana utaimanga na ukiangalia hachu fever ilikuwa ngoma ya Habib na Manga alikuwa chalia sana one of the first relationships so nilikuwa naonyesha tu ukienda down that route uta Manga hii sana na wali split so it's a deeper thing yenye nikiexplain ya wasee ulikuwa unasema hivyo alafu anarudi anasikiza umepata atinetwaje yes can you echo what mwalimu said they said on the mic inaitwa double entendre ile design unasema Lilwayne kind of style it's not at least najua Lilwayne anafanyaga hizo vitu yo okay umesema mimi sikuwa naijua but I'm so happy that you guys have validated something someone had written on the blogs na hiyo kalamu yako ulifanya chama continue in terms of understanding art and kuna watu walikuwa sema Nyashinski is a very mysterious person and it's from his mysteriousness that he gets to pull the crowd and then from his art ni kama watu walikuwa wameanza kumuelewa so with the new album now it's conflicting because it's something that their palette is not used to what he's dished out currently do you think the album ni to elite ama ni na mafala No, I think if you're a lover of art, then you'll enjoy the album, definitely. And there are artists too like that. Kama kwa say ukienda kufinya play kwa ngoma ya Juliani, unakuanga ushafungua akili yako uko ready to think. But you should listen to Juliani ukivuta bangi. Unaweza. So nilikuwa nasema kuna wasanii kama Abbas, Juliani, me Nyash for me na kuanga ready to think, unajua ngani lyrical. Alafu unajua unfortunately hata nilikuwa naambia Juliani ile siku alikaa mtu ile show. Kenya nilikuwa na share na yeye ni watu wengi mimi hawawezi kuwa nasikia saa nyingine mu get technical with the lyrics kwa sababu the type of beats. So nikipiga kwa hiyo banga haya najua Razy sasa tunataka kudance. But now ukikamusikize hao wengine because wanaipatia a laid back beat yenye inafanya unakuwa ready to consume that content na unaipata poa. Your top 5 nini? Your top 5 artists, new artists. Mimi nimeweka furthermore hapo ama tusimweke. Na nini new artist tunaongelelea watu walikuja from Gengeton. Au from Gengeton ni furthermore na Reckless kwanza kwa sababu mimi na respect in the fact that they can carry a song. Unajua before hao mimi watu walikuwa wanazanga beba makoras. Mimi unajua mimi najua kudu hiyo kitu. Na hata saa nyingine visita hata tukifanya ngoma na wase wengi hata yeye mwenyewe apate idea na niambia Razy wewe iweke. Juu anajua hiyo sauti na kubring hiyo. Furthermore ndo alifanya na Reckless. Any song ameka hook when it's over.
alafu nao nikigo maybe lyrical na sema na respect Shekina Karen na rap bro. Alafu chords juu alikamku ni provia tu. Unajua chords alikuwa kwa video yangu ya mlipatana wapi kama Vixen 2021. Yani nimeita beste yake akuje kwa video, alafu akakuja na yeye, alafu yeye ndio sasa si ukwe act, alafu anaonyesha kuna ngoma, kuna wasanii tu Cardinali tunataka kufanya nao, alafu hii 2 years later akona the biggest song in East Africa set it. So na bado sasa anaendelea kuprove in each and every song, ikifika part yake akona vibe yake fulani, na kuna watu sasa wanataka kuwa kaa yeye. And then Tipsy G of course nilipenda tu juu ayana land anaendeleza hiki kitu tulikuwa tunadu. Alafu na trio. Diana Codes, makofi ya Diana Codes. I have so much respect for her. I have so much respect for her. I think the first time nili interact na content yake ni ile time alikuwa fanya this show ya Homeboys. Aka freestyle. Ilikuwa bitchy. That was fire. And then but Diana Codes is fire. She is. Mmeongelea story ya TikTok. I think Diana Codes people should focus on her music more than mambo ingine. No, but no. Ni vile sasa unajua kuna mambo ingine, so lazima watu waiangalie tu. Sawa. Cause mimi na Diana Codes honestly. You know mimi nilikuja kuelewa set it this year. You remember when you were breaking down the song? Like mimi juzi tuko kwa gari, nimeplay hiyo tu imepicha kwa Spotify, I'm like wait. And that's what unaona kitu unasema story ya beat. Beat is a tumo overlook the capability ya msanii. Cause set it, pick up, mnaimba yuko tu mnadance. Mimi nisiyo wimbo. Kwanza nasemaga sio wimbo na earphones. Bana. I was like, msanii anasema. Alafu kuna ngoma wamepiga na Toxic pia. Bas zake ni wazi, thank you. Diana Codes mekupea flowers zako. Unitafute Valentines. Mmeongelea story ya TikTok na social media and nasifura hivyo unanimulika ni kalamu by the way. Now I want to tie this question to I don't know if you guys follow on Vibes Cartel. Amekuwa very active on TikTok, anafanya sounds nini and then unaona kwa comments wanasema tutacha kusikiliza, umeanza kufanya nini hizi. So begs the question, what's your opinion on fans who trash musicians who double up as creators? I mean umesema ulienda live kusikiliza whole album, but napata I'm sorry to say millennials wako like hapana, just stick to music, achana na hizi vitu zingine. Kama mimi nimekuwa nikidu my live session TikTok mpaka nimefanya I'm doing something that no hakuna artist mwenye anajulikana ama akona hiyo legendary status anadu kwa hii dunia. Mimi na host mpaka mashow. Nilifanya show ya Jimwat TikTok live na tunamaliza na namlipa. Nikafanya show ya Mr. Lenny, nikafanya show ya Big Pin, nikafanya show ya Sosun. So mpaka wa leo kuna wasioniambia sare hizo. Kwanza kuna mwingine aliandikia, so unaweza ambia tu wasanii usikue venye tu nilisema hapo awali, usikue ule mse anaona vitu zina change na unajifanya bado umebaki hapo, cause kunaenda kuwa na TikTok, kunaenda kuwa hata even worse. There's no way we are going back. Na Kenya na validity hiyo kitu niliona vinyl, nikaona tape, nikaona CD, nikaona flash disk, na yenyewe zimeenda, vitu zinaenda zikigo. nika jana nilikuwa town, nikaona manzi kuna mtu ameandika movies 40 bob na CD, nikamwangalia duka. I'm like unaona. So mimi Kenya mi udu hizo comments mufanyaje? Kama sema kama ananiandikia wewe unashindanga TikTok, na muuliza na wewe basi unashindanga na mimi juu unajuangaje niko hapa. Makofi kwa jamaa anashindaga na sisi hapa. Makofi kwa. Alafu msee akikuja andike wewe uliisha, naambiaga wase wangu kuna TikTok kuna ile form ya kusend gifts. So bwambia wase kuna jamaa fulani hapa tulimpenda, lakini hii maisha ya kuhate nampenda sana. Alafu na mute kwanza, saa hizi comment anasikia Kenya anasema lakini hizi ongea. Tuwekeni roses kwa matanga yake, wasa wanaanza kutuma roses ni ka coin moja. Wanatuma roses, alafu na akicha nimeimba ngoma mpya, alafu ndo tunamzika afilio vibe, alafu nasema sasa acha tumblock, tulimpenda lakini so mi actually natumia. Nakumbuka nikiwa na kina Naiboi walikuwa wanaonanga naenda Twitter hizo time za Pacho na search Kenrazy Jomino feed off, utafuta tu kitu inijamishe, feed off hiyo negative nini. So akina rap kwa ananiambia yani unaenda kujitafuta juu kuna wasanii wapi hizo vitu zinafanyaga hata wanatoka, na ni ukweli hata from interview mlidu na yeye from say kama rap alikuwa sensitive to
negative aka disable comments but mimi nimekuja kujua sahi hawa sisi wa real inaweza kuwa hata ni msanii tu amefungwa kisudo juu inakuanga mtu ako na 0 followers 0 posts ndio amekuandikia hiyo the unajua kitambo si ilikuwa hard umiteta cause ni ngumu mtu akwambie negativity kwa macho yako face to face and that's why I keep on saying online is not a real place. Sasa una upload song hata after 5 minutes nilikuwa show Bien very interesting sababu nilisema ati Chimano anafanya vitu mingi behind the scene but anyway so Kenrazy membita so nilienda show Bien then akasema guys are you ready for the next surprise Sauti Sol wakaingia bro kwanza watu walikuwa tunago too crazy like you can feel venye sami ni OG so najifanya nimecompose lakini hata mimi nitapiga ndio niseme that's my song sasa Chimano alihug Bien bro hizo nduru kazi ni kuvunja vioo zingevunja vioo every naona ngoma zote za Sauti Sol Safari kimba that's our guy every time Chimano anafanya verse yake they applaud of 5k people and they're like what the champigisha ndo niko na kasirika na nyinyi ndio mko kwa mtandao unasema vile huyu mseni the next day nimeingia SPM bus naona the same video now this is a video the same thing I saw in real life Chimano amekuja amehug Bien amekuja kwa stage kuimba naangalia comments I'm like hell intrigue I had to comment niandika tu online is not a real place mpaka unashindwa haikukua nyinyi mlikuwa mnapiga nduru kwani nani because the love that Chimano got on stage facts you can't compare when OG came on stage you can't compare when other artists come of course OG akiingia kwa stage ni OG but Chimano reception from the fans ilikuwa crazy alafu unakuja comment uko kwani huko online kuna kuaga nini it's funny juu unaona hii conversation watu wali have on X day now the day after the event alafu kuna msali alisema ati Sauti Sol ilikuwa sijui Bien na Waluya wanne watu wakamwambia you really need to do your research because mnasema Bien amekuwa kibeba Sauti Sol but sikiliza ngoma zao zote utajua Chimano ndio amekuwa kibeba akibeba the group it's only that now that they're doing different things I think he's focusing more on other things mimi Zambia tu millennial na hii social media kwanza venye sini wa machua just have fun with it kwanza nilibambikana big pin na naielewa alikuwa ananibamba juu usipocheka hizi vitu usipo vibe ati unaacha jumi reason nafanyanga hivyo ni natakanga wakamu waone we can actually do the show at the comfort of our seats and tubambe wase jumi nilisha realize wase wanani watch ni millennials wako majuu wako lonely wameboeka ati akiwa hivi kejani afungue live anaona Kenrazy alafu so perception yao inakuanga ni ningekuwa club ningelipa ningebuy drink so let me send Kenrazy mi live session yangu bro nikihost msanii hakuna show inaishaga katu ja make less than 70 G's or something for like a whole na tu umekaa home ilifanya nikaachata kwenda vitu za ufala juu nilikuwa naona nite live yako kama ucheki na unajua na unajua Kenya mimi utaka kuduni nini mimi utaka tu waone alafu wajue most of for them the millennials kwanza meja akifanya makosa afungue live sahi bro ataona kitu ajaiona juu kuna watu sasa hata ni presence yao tu kuisha and then he's still relevant to now what do you think about some mtaja meja what do you think about Sabato nani Sauti kwa ground ule msewa nini ule msewa Sauti kwa ground ngoja ule msewa hata hizi point kuna kitu hiyo ndio Sabato acha nikwambie Sabato why you excited shit si vile umesema unajua mimi ama namjuangaje hakuna ni analeta Sabato by the juu kuna jina nyingine anasemaga kuna venye sijui kuna hiyo kitu yake hata hiyo si point alafu anaongeanga alafu anakuambia kwa sasa mimi huo msee nilikuwa na watch in the beginning stages kwa sababu nilikuwa na feel aside everything yeye usema kuna kuaga na some truth yeye usema katikati ya hizo conversation yeye uongea na hata ile kwa swali walimu expose ikakuwa ni kumbe alikuwa failed artist ama nini na nini nikarudi nikaangalia nikaona kwani anasemanga hizi vitu juu uchungu ndo sasa nikaanza kuanalyze vingine but initially nilikuwa najuanga ni mse tu anapenda ku pinpoint kitu ana feel umse iko sawa anafind hapa ni kama tu venye Kibe alikuwa anadu not everything he said was okay iko na sit well with people but kama ni smart pick kitu yenye una feel umse hapa lakini acha nichukue hii me on a scale of 1 to 10
ni half man. Simse namchukia for real. Yeah. Na simse pia ati na accept everything anasema. But sijam cancel at ile design ya anaongeanga tu fala. Sherry, have I ever? We wind up? No need for have I ever to sawa. We'll dilute. We good. How many hours, sir? 3 hours? 140 is okay. We have 20 minutes. So now yo, this was nice. This was very interesting and enlightening. And I'm glad that I'm glad that this platform right here, people come and talk. And kuna mtu anajua. Honestly, I'm a very selfish person kwa hii show. Mimi uliza swali zangu. But the same way nauliza swali zangu napata like other 20k people wataka kujua Kenrazy 18 years amekuwa akifanya nini, Kenrazy akitoa hii ngoma, what was really happening in his life and all that. And I'm glad that you came on the show, and I'm glad that you've been doing what you are doing, standing on business, doing music for 18 years, not doing those couple dramas online and all that, because people don't understand that people watch what you do. Yeah. And people learn from what you do. Na tumesema vitu mob hapa hata sijaisema mahali. So pia mimi nimefeel fit juu. Yes. Yeah. Wala wanatamana kataga guest. Umeona leo sijakatana. Umeona leo nimebehave. Niendelee hivyo. Kwa nini mnipigie makofi? Leo nimekata mtu. No yangu makofi yangu sijakata mtu. I'm like, but you need to understand, unajua mtu akiongea mimi napata points, mtu akiongea. Sasa ukimaliza kazi ya wakata. No, but the goal is just una feel comfortable, unafunguka tu kama Nairobi water. Okay, au wafungukangi huko kama Alicia Kanini. Okay. Hey. Tumedelete hiyo conversation yote na Alicia Kanini. Acha nipeleke kwingine. Please sababu hizi shi hapo kwa Alicia Kanini. Isiisha na hiyo. Lakini kuna ngoma yangu pia nilisema wanataka kutumaliza, kwa nini amini yaweka mkono moja kanini. Siwezi hata chapa hiyo nini vifiti. Siwezi hata chapa hiyo nini vifiti, nafikiria tax then na resist. Ni sisi. Ni nani kama sio sisi? Wewe unangoja nani akubadilishie system? Keep the conversation alive, wasemsi sawa. Ladies and gentlemen, Kenrazy aka Razy aka Kenrazy aka Triple H. It's called a jina. But hiyo story ameliza kuchange jina, eventually itabaki Razy. Eventually itabaki Razy mahali tunaelekea. What are we expecting from Razy now? Si unaona? Razy ni easier. Umenita Razy kutoka. But then nimesema subconsciously anasia. So for Razy naweza sema tu ni currently say the next 4 months September. History inaisha kati tuongea kuhusu how is Visitor doing? Visitor ako poa, hata kuna track tuna release na yesi nakwambia hiyo ina come. And now ako na studio. Ilikuwa ndo inaenda kulaunchiwa, nishachoma. Ipige tu ini ya next week. But anyway, acha niache hiyo. Sasa hataendelea but he's okay. Alafu manzi yako zone tulikuwa na yeye studio, manzi tulikuwa tunarap hapo, Mavo alikuwa anatuangalia anasema yo. Yani bado ako fresh. Alafu pia kuna vitu ameshapitia zamani na ameelewa mali situation inaelekea saa hii, and is so energetic. Ananingoja tu studio, ananiambia Razy we come anytime come. The two of you mko nayo, it's crazy. Nilipost picture juzi ataka picha kwa birthday yangu, nilipost tu nikasema atakam. Mimi sijaiona na picha imepata likes hivyo. Nilikuwa narudi na shindo kwani na trend wapi? Mjuno notification kibao. Kumbe ni jutu watu wameona niko na visita. People love to see us together. Na tumekam kusema kama tunataka kuonyesha our new generation njia. Wacha watu washikane tu, no matter what differences came, no matter nani alisema nini, ziko above hiyo. Tukue tu wase kama pamoja na to create magic. So he's good na anaenda sahi, anaenda ju mentality anakam nao sahi ni ya let the sound be. Jule msi akipiga ngoma man. Hata nilikuwa namwambia jo the first project nataka kuja kudu hapo ndani ni kuja tufanye nyingine na Avril. Something powerful right now. Fikisha ujumbe itafika. Fikisha ujumbe. Kwanza my idea sahi niko nazo kibao, yani ata choose from 50. Hapa ndo. But Visitor akikalia hiyo song it's over. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema nimekumbuka. What happens to nini? Niko na maswali mingi sasa ndo nakumbuka. What happens to this thing where one time I'm seeing Visitor, one time I'm seeing Magic Senga, and the other time msiana studio, msiana nini. Sasa nimeona boy fulani akoko music producer, video producer anaitwa Tiger. Yeye ndo amefanya mambo mingi zile za kina Gloria. Tiger alikuwa mpaka director bado. Director na anasema amework back na wasi wa majuu and all that. Sasa hizi ako kwa street and all that. Razy, what really happens in between? Because now this I'm asking also for with all the personal reasons.
Cause now looking back at nasema ati one day ati ume lose all this. Ni blanda gani mtu fanya hapa? Ama ni nini mtu fanya hapo unapata msana rudi kwa hiyo? Unajua vile umeuliza hata umeuliza na the direct approach ya unasikiaga ako kwa noma alafu unasikia amepata studio alafu unasikia tena ako kwa noma alafu unasikia cause normally wase huwatoa kwa noma ama mse come through at your point uaga mse amemweka kwa hii kiti lakini hizi vitu zote ni za huyo mtu bado. So eventually they forget or want anything. So until our sort watakuwa na something of their own na ndo maana nakwambia Visita is about to be the most dangerous producer. Kwa sababu eventually after all those years saa hii ndio amekaa mahali hivi anasema now this is mine. So ni hard to mess up your own. So kama uko na beste huko msanii na maybe amata si msanii in any field kama umezoanga kutoa beste yako kwa noma haumsaidii. Na kama ni mse kwanza adult. But now letting people get their own and move. Visita mimi hata sasa hivi anaongea na feel watu watawakore. Mimi namjua kama mimi namjua vizuri, namjua 18 years kutoka 2007 mpaka sasa hii. In fact yeye ndo mse amenijua for long now tukiongea creative voice. So najua sasa ile ame make switch fulani na najua sasa ile ame make switch fulani. So I think so what really happens? I think he don't follow I'm saying nini when happen exactly. Kwa wase kama ukiniambia kama kina Magics na nani ilikuwa tu ile shock ya unajua kama si grandpa na Jomino there was a studio but there's a manager kuna mtu anakuambia twende hivi but most of producers wa saa hii ni yeye na keja yake na equipment zake so akiamua leo anataka kulipisha 100k na apige kifua na asemeka ukaka mkamu kumbe alafu Wakenya uko wabaya wakikutoka huwa hakuambiangi unashindwa tu comments zimepotea watu wanatoka pole so ulikuwa umeanza kuzoea lifestyle fulani ya maybe unataka uspend do fulani per day ama ufanye maraha zako fulani alafu sasa huwezi zidu alafu sasa unaanza kuchukua doya wasanii na maybe wapay songs zao alafu due to that hauwezi kaa kwa studio juu watakupata juu pia wasanii wasanii hawana mchezo tunakuta kwa ground so au hata kwa workstation yako si juu unataka juu uko na noma na wasee kidogo sasa hiyo ni majoba ufanyi kidogo with time life yako inafika point fulani yenye ni kubaya so mimi nasema tukiangalia the most successful wenye wako hapa sasa mpaka kwa seka kina Musioka waseka kina nani wamedo tu job yao clean. One of the most important lessons that you have learned about finance and art ni nini? Finance nani ilikuja kujua do yenye umesave usicount kado yako. Nilikuwa na hiyo ufala sana nilikuwa nasema niongelesha mimi nahesabu baka fuliza wacha nitumie hii juu pale nimeshasave yani kama umeisave sahau hata usiendelea tu kusave lakini kama uko na tao hapa hiyo ndo uko nayo. Mimi nilikuwa na hiyo kitu so nilikuwa napata nitarudi tu pale nichukue tena alafu nashindwa kwani na do alafu eventually na kuwa tu mse wa hand to mouth so eventually there's nothing great to do. So for finance mimi nilikuja kujua hiyo saving ndio ilikuwa blanda yangu. Nilikuwa na count hiyo do kama do tu ati bado pia niko nayo so inafanya si move style fulani siku hizi kuna do kama hapa mali niko kuna do nikifika tu nione imefika hapo naanza kujua nimesota sina do so inabidi ni do something inabidi ni do something too na pia the moment tumekata job juu wanakuanda pay si ati wanakupea do ya ufala but una feel kwa value yako hapo si mali uko saa hii usilale hiyo usiku kwa ujamake hiyo do ama hata a tenth ama hata half of it so hapo ndio utasikia kuna msanii fulani nilikuwa nimechorea collab yake we cheki kama unaweza shughulika tu hii inaweza kuwekea verse leo inani hatingi nikiwa nimekata do alafu nilale bila do so inakaa what was this ningeenda tu uko basi so ukilenga kitu yenye una feel ndio value yako imefika mahali lakini si right for you now ensure you're trying your best to make that money usiku in whatever way usikuwe tu msialilenga tu do. Ladies and gentlemen, Razy again Razy 18 years in the music industry in the business. Thank you very much for coming through. Nashukuru sana tumeplani kitu for long na actually it's worth it. Nimevaa leo short sub yako. Kofia na kaptula. Nimepiga leo kofia ndo nimekosa. Ian nitafutie kofia next time. Huyu ni msanii. Lakini hizo vitu anaimba kidogo. Watu wataka kuona vitu hizi change. Sababu kizungu. Mimi unajua sina trao bro hata moja. Meeting unapiga suti na short. Hata hiyo ndo kitu Bob Colimo alinipenda nayo. Kuna time alikuwa ameorganize meeting fulani mimi nikaingia hivyo. Akasema zinapenda huyu mse. Huyu ndo mse tuna hivi ndio you are real.
acha manager wangu adunge suti akitaka. Wewe ni msanii. Mimi kitu niko nao fupi ni madem. So swagi na kuanga short chini juu kangepa. Sasa nyingine inashukishwanga down na you've maintained this brand for a very long time. Yes. Baada kuna post nilieka juzi kaka alikuwa amevaa short big hivi, alafu kalia akamkomentia umevaa mashort kubwa kama za OG. Alafu kaka akamjibu hapo chini. Wewe pia ulikopi Kenrazy, we were all inspired. So the fact that wanajuanga msi akona kofia na kaptula ni mimi. That's amazing. Nani Octopizzo alisema nani anavaa Timberland sana na sweatpants. Nani? Endagwaje? OG Calligraph. OG yako kama mimi bro utainipata nimevaa kitu ya msee sijui. But sasa alisema hizi manguo mnavaa, shida hizi nguo ni ukienda saa international market au represent Kenya kuna mwatakano uvae ndo mtu ajue ni Mkenya. Example, jana nimeona video ya LeBron James. Alikuwa amevaa the most expensive outfit. Na hiyo the most expensive outfit unajua ni how much? Alikuwa na interview anaambia what's the price of this shirt, anasema free because it's LeBron's doing the shoes is free. Ni raha fulani na the most wealth ukiweza dunga na kitu yako. What we just need to do ni make my design sasa noma za hiyo. Hii inafaa kuwa kitu fulani ya Razy. So hapo ndo inafaa tuende. But as at now musema nikivaa kitu imeandikwa jina ya msee, lazima wako amenilipa ama hata nikivaa Nike. Ni venye tu viatu ni kubaya sasa squeeze hatuna macustom sana kutafuta viatu wetu. But I believe mi kali naonaga kozona na kafiti. Mi napenda msi ana brand yake. Ana rock nini yake. Amazing stuff. Shout out to the person alinipigia. Hii ni moto. Lakini wewe unadunganga bro. Mimi ni mbaya. What? Hiyo ndo patakana ni humble. I'm sorry guys. I'm sorry. I'm humble. I'm very humble. Shout out to Kalwea. Hii ni designer ya mine. Nilifanywa na Kalwea. T-shirt na Rock Pink City. This is an event that we do in Nakuru. You haven't done it in a while. You haven't done it in a while. What's up with that? Pink City? Yeah. Pink City is coming back to after do to try kufanya event zenye watu wanafanya. You need to have a conversation about that. No, we don't have a conversation about that. But fanya event, tufanye event yenye inanipea pesa. Kama unafanya event unapewa sifa, watu wanakushangilia, unaenda nyumbani una kakitu. Very wrong. Anyway, ladies and gentlemen, this is Emos O'clock reporting live and direct, of course, and I go by the name Emos Njoroge. Shout out to Razy for coming through. Make sure you subscribe, turn on notification, share this live, and if possible, unaweza kaa pia.